ప్రమోట్ అయ్యారు. సో అంటే లాస్ట్ టైం నేను చూసింది మా బాబులో చాలా బాగా యాక్టివ్గా ఉన్నాడు స్కూల్లో. ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత నాన్న ఏం చెప్పారంటే నాకు మంచిగా ఏబిసిడీలు కానీ సాంగ్స్ కానీ మంచిగా చెప్పారు నాన్న స్కూల్లో అని చెప్పాడు. సో ఐ విల్ వెరీ హ్యాపీ, ఐ విల్ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ. థ్యాంక్ యూ. This active participation. A great special person in our lives. So that is Father's Day. So Father's Day, father, a special person in our family who always sacrifices his comforts, or I mean he put all his effort to take care about his families and kids, and he always loves about his family, but he will not express. He will always show his fear to I mean to he wants to be. So happy Father's Day, everyone. Thank you for being here. To speak few lines on Father's Day. फादर्स डे के दिन इस दुनिया का दर्शन दिखाने वाले पिताजी के सिवाय विश्व सुना सुना लगता है. पिताजी है तो ये सभी दुनिया अच्छी लगती है. पिताजी है तो जीवन सुखमय होता है. पिताजी के बिना ये जीवन सुना सुना सा लगता है. तो बच्चों को अपना भविष्य बनाने के लिए पिताजी का बहुत बड़ा संघर्ष होता है, और इसलिए सभी पिताजी को मैं मेरा सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि वो अपने बच्चों को एक नए भविष्य की ओर, नई चुनौतियों की ओर एक अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करे. इस फादर्स डे के बारे में धन्यवाद. Deeply. Today we encourage you to express your love and thoughts. It will surely inspire the children. So, any other fathers wants to express their movements? I would like to call upon Reenal Ma'am to speak about her father. Firstly, warm welcome to all the parents over here for attending the parent orientation program, and wishing all the fathers a very happy Father's Day. I wish all the women who are standing here, if you could stand and give the round of claps to the fathers here. This is a kind of wishing from us. So you are the back end of the family, the backbone of the family, who are ruling and giving us a great education, great upbringing. Without you, we are nowhere. Thank you so much. Make this day more special with your kind words. Dear Father, anyone who wishes to speak, please join us to the stage. కానీ ఫాదర్ లైఫ్ లాంగ్ మనని భరిస్తాడు. ఆయన చెప్పుకోడు, మంచి కానీ చెడు కానీ అది బాధ్యత తండ్రే తీసుకుంటాడు. ఒక ఆడపిల్ల, నేను ఒక ఆడపిల్లగా మా పేరెంట్స్ని ఎంత మిస్ అవుతున్నానో అది నేను మా అత్తారింట్లో అయితే నేను పొందలేను. కానీ శ్రీ గాయత్రి స్కూల్లో నాకు డైరెక్టర్ సార్, ప్రిన్సిపల్ సార్ మనోజ్ ఆ ప్లేస్ ఇచ్చిండ్రు. ఆ ఫీలింగ్ నాకు ఇప్పుడు కంటిన్యూ అవుతున్నా నేను ఇక్కడ. థ్యాంక్ యూ సార్. కాకపోతే నేను నా పిల్లలని ఆ పొజిషన్ తీసుకెళ్ళాలని కలలు
చదివి నా కళలన్నీ నిజం చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. Welcome to our respected principal sir, dear parents, students and all our together with joy, energy and happiness. We hope you enjoy each part of the program and take back your beautiful memories. Once again, a big welcome to all of you. Let's make this day a memorable one. Welcome dance performance by Lakshmi Prasanna, grade 10. Give her a big round of applause. प्रणवालय पाहि परिपालय परमेशि कमलालय श्रीदेवी कुरिपिंचवे करुणांबुरासी दीप्तारा दीप्तारा जतुलतो प्राणमे नाट्యం చేసే గతులతో నామశతం మూల నతులతో నాపైన నీ చూపు ఆపేరా. నా ఆలోచనే నిరంతరం నీకు నివాళివ్వాలని నాలో ఆవేదనే నువ్వు ఆదరించేలా నివేదనవ్వాలని దేహమునే కోవెలగా నిన్ను కొలువుంచా జీవముతో భావముతో సేవలు చేసా ప్రతి ఋతువు ప్రతి ఋతువు నీవని ఎంచా శతనము నీ స్మరణే దీప్తానా దీప్తానా జతులతో ప్రాణమే నాట్యం చేసే గతులతో నామశతం మూల నతులతో నాపైన నీ చూపు ఆపేలా శరణంటినే జనని నాద వినోదిని భువన పాలినివే అనాథ రక్షణ నీ విధి కాకటే మొరవిని చేరవటే. Continue with the program. Let us welcome them. Welcome back. A warm welcome to all the parents. Good morning, respected principal sir, my co-educators, and we are very happy to part of Sri Gayathri and we feel very proud working here. Today, Sri Gayathri, about Sri Gayathri, you all know that we are here enlightening many students a bright future.
not only a bright future, carrying forward this to the embracing the values, good manners, education, and compared to the surroundings, we are giving the best education. I'll give that assurance that day by day, updating with new technology, not only a bookish knowledge we are giving to the students, we are encouraging the students into the different categories like sports, arts, culture, moral values, and updating themselves with a new technology like Genie, NEET, IIT, where the other schools, assurance that first Sri Gayathri School only have introduced surrounding areas when we compare to the other schools. I proudly say that our school are giving a new technology, like we have introduced this year Kreedo, NEET IIT, previously we have carried that, Chrysalis. Our intention that to update the students to face the competitive world, not only into the classrooms, they have to be, apart from that, they have to show their knowledge in a different areas also. Then I would like to call my co-host Renal ma'am to continue about our school. Warm welcome to all the parents over here for the Parent Orientation Program 2025-2026. As we know that last year also we have conducted this Parent Orientation Program. This program is to make you aware what we're going to have in this academic year 2025-2026. It is just a glance so that the parents understand what curriculum we are following for the PP, primary and the high school. So our vision is to empower every student to become confident, compassionate, and to meet the challenges of the rapidly changing world. And to meet this vision, our mission is to provide holistic value-based education that nurtures intellectual growth, personal integrity, and social responsibility. So parents, once you have joined the Sri Gayathri School, we promise you your child will come up with all-round development. Thank you so much. And I would like to take a moment. Director Sir Narsingh Rao Sir is not available here, but since we are celebrating Father's Day as well, so our father, who is managing the entire staff, teaching and non-teaching staff, our principal sir, I would call upon the stage, Jashwin sir, our HOD sir, Manoj sir. So we would call them as our father because they are nurturing us, they are bringing growth and development in the teachers as well. So thank you so much, Director sir, Principal sir and Manoj sir. Wishing you too a very happy Father's Day. Thank you so much. Thank you, Reenal ma'am and Bhanu ma'am, for your valuable words. Let's begin the program. Now I would like to call upon Prahlad sir from Kreedo. Give him a big round of applause. This year we have tied up with... Thank you sir, thank you. Good morning everybody. Firstly, Ikaruna Fathers Andarski, happy Father's Day. I know Sunday morning people usually want to spend time with their self, calls how serious you are about your child's education. So I really appreciate that. As a parent, okay, it's very important. I mean, 10-15 years back, manam school lo unnappudu పేరెంట్స్ అంత ఇంట్రెస్టెడ్గా ఉండేవాళ్ళు కాదు. అసలు మా పిల్లలు స్కూల్లో ఏం చదువుతున్నారు, వాట్ కెన్ ఐ ఎక్స్పెక్ట్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది ఇయర్, అంత ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది కాదు పేరెంట్స్కి. బట్ యాజ్ అ పేరెంట్ ఇట్స్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు నో, ఓకే, ఇఫ్ ఐఎమ్ సెండింగ్ మై చైల్డ్ టు అ స్కూల్, వాట్ ఈస్ ఈ లెర్నింగ్. నర్సరీలో ఇప్పుడు అడ్మిట్ చేశాను లేదా ఎల్కేజీలో అడ్మిట్ చేశాను, ఎండ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ వాట్ ఈస్ ది అవుట్కమ్ ద స్కూల్ ఈస్ గోయింగ్ టు గివ్ మీ. అండ్
అది చాలా మంచి అలవాటు యాజ్ అ పేరెంట్. సో ఐఎమ్ గ్లాడ్ దట్ యూ గైస్ కేమ్ హియర్. అండ్ యాజ్ మ్యామ్ సెడ్, మై నేమ్ ఇస్ ప్రహ్లాద్, ఐఎమ్ ఫ్రమ్ Kreedo. సో Kreedo అంటే ఏంటి అంటే, see there are multiple schools out there. Every school ties up with some or the other academic provider, books లో కానీ లేదా different methodologies కి కానీ. So we are one among them. We are a Bangalore based company. All over India we have tied up with 3,500 plus schools, and with our activity based learning we have created a good impact and have given 50% better learning outcome compared to our competitors. So asal ela, how are we giving that 50% learning outcome? Why did Sri Gayathri School choose Kreedo? What was the methodology? Adi nenu meeku next 30-40 minutes lo explain chestanu. But before that I have a quick question ikkada unna parents andari kosam. When your kids grow up, వాళ్ళు పెద్దగా అయినాక, what is your expectation out of your child? ఓకే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ పేరెంట్స్ మా పిల్లాడు డాక్టర్ అవ్వాలి, ఇంజనీర్ అవ్వాలి. బట్ ఇప్పుడున్న రీసెంట్ జనరేషన్ పేరెంట్స్ ప్రొఫెషన్స్ గురించి మాట్లాడరు. దే యూజువలీ సే, ఐ వాంట్ మై చైల్డ్ టు బి ఇండిపెండెంట్, ఐ వాంట్ మై చైల్డ్ టు బి డిసిప్లిన్. సో టేకింగ్ ఆల్ దీస్ యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, కెన్ ఎనీబడి టెల్ మీ వాట్స్ యువర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ అవుట్ ఆఫ్ యువర్ చైల్డ్? వాట్ ఆర్ యూ ఎక్స్పెక్టింగ్? మా పిల్లాడు పెద్ద అయినాక ఏం అవ్వాలి, ఎలాంటి లైఫ్ లీడ్ చేయాలి? కెన్ సమ్ పేరెంట్ టెల్ మీ? I'm just curious to know. Ma'am, pass on the mic to. Okay. Any parent? See, I know because manandram 90s kids kabatti kodiga mundukochi maatladaniki manaki kodiga trauma untadi. Even I was one of them. Sir, but please, meer em expect yeah, sir. I don't have a specific, whatever he wants to do. Great, sir. I'm so thankful you said that. But see, profession-wise it's okay. But any behavior or ability, yeah, like behavior is more important. Like any situation lo kuda we should be able to stand. Great, sir. Anybody else? Yes, sir. Yes. Ma'am, please. మ్యామ్, మీ బిడ్డ కోసం మీకు కదా చెప్పండి. ఇట్స్ ఓకే. ముగ్గురు ఉన్నారు మా పిల్లలు స్కూల్లో. ఓకే. బాగా చదువుతారు. కాకపోతే ఇక వాళ్ళు వీళ్ళు చదివించిన దాంట్లో టాలెంటెడ్గా ఉన్నారు. ఎక్సలెంట్. నా ఎక్స్పెక్టేషన్ అయితే వాళ్ళు నచ్చింది చేయాలి అని. గ్రేట్ మ్యామ్. ఎనీబడి ఎల్స్? ఎనీ అదర్ పేరెంట్? Yes, sir. Any other parent? See, it doesn't have to be profession alone, but how do you want to lead their life? I'll give you one example. Yesterday I was at an event. There was one parent that said, when I was in school, నాకు అసలు మ్యాథ్స్ వచ్చేదే కాదు. I was used to get 10 out of 100, 15 out of 100. I want my child to overcome that. Okay, so అలాంటివి, I'm just giving you an example. హలో సార్. Yes, hello ma'am. మా పిల్లలు బాగా చదువుతారు. కానీ మా పెద్దబాబుకి ఆయన ఒపీనియన్ ఏమంటే క్రికెటర్ అవ్వాలని చాలా ఆయనకి ఇష్టము. ఎప్పుడు క్రికెట్ ఆడుతుంటారు. మా రెండో బాబు ఏమో యూట్యూబర్ అవ్వాలని. కాకపోతే వాళ్ళని ఇప్పుడు చదువుతారైతే బాగానే, అది ఎక్స్పెక్ట్ చేయగలుగుతాను. అవుతారా లేదా అన్నది నాకు ఇది. అవుతారు మ్యామ్. అది సంథింగ్ ఆర్ ది అదర్ దే విల్ బికమ్, right? Something or the other. And I'm so glad that so many professions have opened up. 10-15 years back అందరూ డాక్టర్లు, ఇంజనీర్లు ఇవే మాట్లాడేవాళ్ళు. గుడ్ దట్ అట్లీస్ట్ సంబడి స్పోక్ అబౌట్ బీయింగ్ అ యూట్యూబర్ అండ్ క్రికెటర్. బికాస్ వెన్ మేము చిన్నప్పుడు అయితే క్రికెటర్ అని చెప్తే కొట్టి ఇంట్లోనే పెట్టేటోళ్ళు. ఏంటంటే మా పెద్ద బాబు ఎస్ఎస్సి అవ్వాలని చాలా ఇష్టం. ఓకే, ఐ మీన్ సి ఎనీవేస్ మీరు ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేయాలి అండ్ ఈవెన్చువల్లీ విల్ గ్రో అప్. సమ్ ప్రొఫెషన్ విల్ గెట్ ఇన్ టు కర్ మ్యామ్. సో ఆయనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న దానికి వెళ్తేనే బెటర్ ఇస్ వాట్ ఐ ఫీల్, రైట్? బట్ మీరు ఆ సపోర్ట్ ఇవ్వాలి, ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేయాలి వాళ్ళకి. రైట్. సో ఐ మీన్ గుడ్ టు సీ. ఐఎమ్ షూర్ ఎవ్రీ పేరెంట్ హియర్ హ్యాస్ సమ్ ఆఫ్ ది అదర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ అవుట్ ఆఫ్ దేర్ చైల్డ్ దట్ మా బాబు మా పాప పెద్ద అయినాక ఇలా అవ్వాలి అలా అవ్వాలి అని చెప్పి. సో ఇదంతా వాళ్ళు 10 ఏళ్ళ తర్వాత 15 years తర్వాత వాళ్ళు అవన్నీ అవ్వాలి అంటే దిస్ పీరియడ్ వాళ్ళ ఏజ్ 2 నుంచి 8 ఉన్నంత వరకు that particular period is very important. The kind of environment that you create from them, the education system, మీరు ఎటువంటి ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తున్నారు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఐ టెల్ యూ వై. ఒక హ్యూమన్ బ్రెయిన్ అనేది 80% ఈ ఏజ్లోనే డెవలప్ అవుతుంది. 2 to 8.
ఈ ఏజ్లో మీరు వాళ్ళ చేత చేయించేది కానీ ఆర్ ది కైండ్ ఆఫ్ టీచింగ్ దట్ యూ గివ్ దెమ్ అది వాళ్ళ బ్రెయిన్లో పర్మనెంట్గా ఉండిపోతుంది అండ్ దే క్యాన్ రిటైన్ ఇట్ ఫర్ అ లాంగర్ టైం. ఎందుకు అంటే ఈ యంగ్ ఏజ్లో మన బ్రెయిన్ ఒక స్పాంజ్ లాగా ఉంటుంది. ఓకేనా, ఇమాజిన్ మీరు ఒక స్టోర్కి వెళ్ళి కొత్త స్పాంజ్ తీసుకొచ్చారనుకుందాం. ఓకే, ఇఫ్ యూ సోక్ దాట్ ఇన్ వాటర్ ఆర్ మిల్క్ ఆర్ సమ్ లిక్విడ్, ఆ స్పాంజ్ చాలా తొందరగా ఎక్కువ క్వాంటిటీని గ్రాస్ప్ చేస్తుంటుంది. అవునా, అగ్రీ? ఎందుకంటే దట్స్ ఫ్రెష్. బట్ అదే స్పాంజ్ని మీరు 10 days లేటర్ లెట్స్ 1 month 2 months బాగా యూజ్ అయిన తర్వాత ఇట్ విల్ నాట్ గ్రాస్ప్ సో మచ్, ఇట్ విల్ బికమ్ హార్డ్. మన బ్రెయిన్ కూడా అంతే, రైట్? సో మీరు మీ పిల్లలకి ఏమి చెప్దాం అనుకున్నా, ఏం నేర్పిద్దాం అనుకున్నా, దిస్ ఇస్ ద రైట్ ఏజ్, 2 to 8 years. ఎందుకు అంటే ఐ టెల్ యూ, చిల్డ్రన్ ఓకే పుట్టుక నుంచే దే ఆర్ వెరీ గుడ్. ఓకే, వాళ్ళలో కొన్ని న్యాచురల్ అబిలిటీస్, న్యాచురల్ టాలెంట్స్ ఉంటాయి. బట్ యాజ్ అ పేరెంట్ మనం అది అర్థం చేసుకోం. ఐ టెల్ యూ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. నా ఇక్కడ ఎంతమందికి నర్సరీ ఆర్ ఎల్కేజీలో ఎంతమంది పిల్లలు ఉన్నారు? కెన్ యూ ఆల్ రేజ్ యువర్ హ్యాండ్స్? ఓకే, సో చిన్నపిల్లలు వెన్ దే స్టార్ట్ స్పీకింగ్, రైట్, అమ్మ, నాన్న, ఫ్రిడ్జ్, నేను ఇది తినను, లేదా నాకు అన్నం వద్దు, ఇలాంటి కొన్ని పదాలు వాళ్ళు చెప్పినప్పుడు ఇది మనం యాక్చువల్లీ వాళ్ళకి నేర్పించుండం. అమ్మ, నేను అమ్మని, ఆర్ హీజ్ నాన్న, ఆర్ హీజ్ అమ్మమ్మ, తాత, వీ డోంట్ టీచ్ దెమ్. బట్ అయినా సరే పిల్లలు ఆ పదాలు వాడతారు. అవునా, వాళ్ళు మాట్లాడడం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు. హౌ డస్ దట్ హ్యాపన్? మనం నేర్పించకుండా వాళ్ళకి ఆ మాటలు ఎలా వస్తున్నాయి? కెన్ సంబడి టెల్ మీ హౌ? గెస్ చేయండి. మనం నేర్పించకుండా పిల్లలు ఆ మాటలు ఎలా మాట్లాడగలుగుతున్నారు? మనకున్న అట్మాస్ఫియర్. ఓకే, అండ్ మ్యామ్ దట్స్ డెఫినెట్లీ రైట్. వాట్ ఎల్స్? ఎనీథింగ్ ఎల్స్? మన ఇంట్లోనే ఉంటూ మనం నేర్పించకుండా ఆ పదాలు పిల్లలు ఎలా మాట్లాడుతున్నారు, చిన్న పిల్లలు స్పెషలీ? गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग मैम. अपन घर में बात करते ना, हाँ जी. उसके वजह से भी बच्चे सीखते. बिल्कुल. सो एग्जैक्टली यही पॉइंट है मेरा कि जब बच्चे छोटे होते हैं, राइट, वो लोग अपने चारों तरफ, अपने घर वालों को, अपने एनवायरनमेंट को अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं. और उनमें ये इंग्रेन टैलेंट है, ये नेचुरल टैलेंट है ये कि వాళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచే దే కెన్ అబ్జర్వ్, దే ఆర్ అబ్జర్వింగ్ దేర్ సరౌండింగ్స్ అండ్ అబ్జర్వింగ్. నా అండ్ నాట్ జస్ట్ ఇది పిల్లలు పుట్టిన తర్వాతే కాదు, ఒక మదర్ ప్రెగ్నెంట్గా ఉన్నప్పుడు కూడా చాలా మంది మదర్స్ దే టాక్ టు దేర్ కిడ్స్. వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏదో పిల్లడు కడుపు నుంచి మాట్లాడతాడని కాదు, కానీ నేను చెప్పేది వింటున్నాడు అని. సో లాస్ట్ వీక్ ఐ వాజ్ ఎట్ అన్ ఈవెంట్ అండ్ ఐ మెట్ వన్ మోటివేషనల్ స్పీకర్. హీ సెడ్, ఒక అమ్మ ప్రెగ్నెంట్గా ఉన్నప్పుడు ద మదర్స్, ఏ మదర్స్ అయితే ఎక్కువ టీవీ చూస్తారో వాళ్ళ పిల్లలు పుట్టాక ఎక్కువ ఏడుస్తారంట. వెన్ దే ఆర్ గ్రోయింగ్ అప్ 2 years 3 years ఎక్కువ దే విల్ బి క్రాంకీ, దే విల్ బి క్రయింగ్ అలాట్. సో ఎందుకు టీవీ చూస్తే, కడుపులో బిడ్డ ఉన్నప్పుడు నేను టీవీ చూస్తే హౌ డస్ దాట్ రిజల్ట్ ఇన్ కిడ్ గ్రోయింగ్ క్రయింగ్ ఆర్ బీయింగ్ క్రాంకీ? దానికి దీనికి రిలేషన్ ఏంటి? కెన్ సమ్ మదర్ ఆర్ సంబడి టెల్ మీ? ఒక ప్రెగ్నెంట్ లేడీ టీవీ చూస్తే వాళ్ళ పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత why will they be crying or be cranky? Can somebody tell me why? What's the relation between these two? Nobody? Exactly. So serials, right? Ladies watch a lot of serials, and usually serials మీరు గమనిస్తే అందులో మొత్తం కామెడీ ఉండదు, మ్యాక్సిమం అయితే కామెడీ ఉండదు. యాజ్ పర్ I don't watch but I know, right? అదంతా ఏడుపు ఎమోషన్స్. సో యువర్ చైల్డ్ ఈజ్ ఆల్సో అబ్జర్వింగ్ ద సేమ్ థింగ్, హెన్స్ ఆ ఎమోషన్ అలానే క్యారీ అవుతుంది అట్లీస్ట్ ఫర్ ద 2 years 3 years. సో ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, రైట్? ఇది మనం గమనించమంతా, ఆర్ దిస్ మ్యాటర్ ఈజ్ నాట్ గివెన్ దాట్ ఇంపార్టెన్స్, రైట్? సో ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ మనం వెన్ చైల్డ్, ఒక చిన్న పిల్లాడు ఇంత మంచిగా ఒక అబ్జర్వేషన్ ఇంత బాగా చేసుకుంటున్నాడు, ఆ అబ్జర్వేషన్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటున్నాడు అంటే ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ వీ గివ్ దెమ్ ద రైట్ ఎన్విరాన్మెంట్, రైట్ సెటప్, మంచి ఎడ్యుకేషనల్ సపోర్ట్ కూడా, కరెక్ట్? సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తే, రైట్, మనం చిన్నప్పుడు ఉన్నప్పుడు మనకి మన సొసైటీ, మన పేరెంట్స్, దట్స్ ఆల్ వి న్యూ, ఆర్ స్కూల్. బట్ ఇప్పుడున్న పిల్లలకి దే హ్యావ్ ద ఫోన్స్ ఆన్ దేర్ హ్యాండ్స్. మొత్తం వరల్డ్ వాళ్ళ చేతిలో ఉంది, రైట్? యూట్యూబ్లో చూసి రోమా అండ్ డయానా, దేర్ ఆర్ అ లాట్ ఆఫ్ సీరియల్స్ అవుట్ దేర్. అది చూసి నాకు పింక్ కలర్ బెడ్ కావాలి, అబ్బాయిలు అయితే నాకు స్పోర్ట్స్ కార్ కావాలి. సో మనం చిన్నప్పుడు మనకు తెలియదు కూడా తెలియదు ఇవన్నీ. ఐ డెంట్ గెట్ అ ఫోన్ అంటిల్ ఐ వాజ్ మేబీ ఇన్ +2. బట్ ఇప్పుడు పిల్లలకి చిన్నప్పుడే ఐఫోన్లని దే ఆర్ గివింగ్ ఆల్ ఎక్స్పెన్సివ్ ఫోన్స్ అండ్ ఆల్. సో నౌ ఇట్స్ వెరీ డిఫరెంట్. లైక్ ఇందాక ఒక సార్ని మాట్లాడమంటే నేను ఇక్కడ నుంచి మాట్లాడతా, స్టేజ్ మీదకి రాను అన్నారు. సో దిస్ ఈస్ కామన్ బిట్వీన్ ఆల్ ద 90s కిడ్స్.
మనలో ఒక ట్రామా ఉంది, యూనో వీ డింట్ గెట్ దట్ ఎక్స్పోజర్. మనకు చిన్నప్పటి నుంచే ఆ సపోర్ట్ లేదు. లైక్ చిన్నప్పుడు మనం గోడ మీద పెయింట్లు వేస్తే రైట్, పెయింట్లు వేస్తే మనం చిన్నప్పుడే కొట్టేవాళ్ళు రైట్, ఏ క్యా దివార్ ఖరాబ్ కర్ దియా, అరే పెయింట్ మార్ దియా. బట్ హూ నోస్, అదే చైల్డ్కి సపోర్ట్ ఇచ్చుంటే రేపు పొద్దున వాడు పెద్ద ఆర్టిస్ట్ అయ్యేవాడు. హూ నోస్, కెన్ యూ టెల్ మీ, కెన్ యూ గ్యారంటీ? సో చిన్నప్పుడే 10-15 years బ్యాక్ ఆర్ డ్రీమ్స్, యూనో నో బడీ సపోర్టెడ్. ఒక రిమోట్ కార్ ఇస్తే వీ యూస్ టు బ్రేక్ ఇట్, లోపల ఏముందని మనకు క్యూరియాసిటీ, కరెక్ట్? అప్పుడు కూడా కొట్టేసేటోళ్ళు, అక్కడే ఒక ఇంజనీరింగ్ చనిపోయేటోళ్ళు లోపలే, నాకు వద్దు బాబు, ఐ విల్ డూ వాట్ ఎవర్ మై పేరెంట్స్ ఆర్ సేయింగ్. సో సి ఐ స్పోక్ అబౌట్ అబ్జర్వేషన్స్, దేర్ ఆర్ సర్టన్ గుడ్ ట్రేడ్స్. ఓకే, న్యాచురల్లీ పిల్లలకి కొన్ని అలవాట్లు వస్తాయి. ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ కొన్ని మటీరియల్స్ ఉన్నాయి, ఈ మటీరియల్ నేను ఇక్కడ ఉన్న పెద్దోళ్ళకి ఇస్తే you guys will wait कि अच्छा ये दे दिया, अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है इसके साथ, and maybe you'll look at me कि ठीक है what should I do with this. ఇదే మటీరియల్ నేను ఒక చిన్న పిల్లాడికి ఇస్తే he'll not wait, he'll start doing something, దాన్ని చింపడమో దాని లోపల ఏముందో. సో ఇట్ మీన్స్ దట్ చిల్డ్రన్ ఆర్ క్యూరియస్. చిన్నప్పటి నుంచే దే హ్యావ్ దట్ ఇంట్రెస్ట్, నేను ఏదో చేస్తాను, ఐ వాంట్ టు డూ సంథింగ్. నేను వాళ్ళకు ఒక స్పూను ఒక బౌల్ ఇస్తే దే డూ సంథింగ్, దే మేక్ సౌండ్స్, దాన్ని కింద కొట్టడము. ఆల్ దీస్ షోస్ దట్ చిన్నప్పటి నుంచే పిల్లల్లో ఆ క్యూరియాసిటీ ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇన్ యువర్ హోమ్ మీరు పిల్లల్ని తినిపించేటప్పుడు పిల్లలు చెప్తారా, మీరు తినిపించొద్దు నేనే తింటా, లేదా నేనే తింటాను, నువ్వు తినిపించొద్దమ్మా, లేదా నువ్వు తినిపించొద్దు నాన్న అని అంటారా పిల్లలు? దే సే దిస్, నేనే తింటాను, మే ఖా లేంగి, ఆప్ మత్ ఖిలాओ, మే ఖా లేతా హూ యా ఖా లూంగి. లేదా బట్టలు వేస్తున్నప్పుడు ఆప్ మత్ పెనో, మే పెన్ లూంగా, నేనే పెట్టుకుంటాను ఆ బటన్. డూ దిస్ ఎట్ హోమ్? రైట్, చేస్తారు. బికాస్ దే ఆర్ నాట్ వరీడ్, నేను కరెక్ట్గా బట్టలు వేసుకుంటున్నానా, నేను కరెక్ట్గా తింటున్నానా అనేది పిల్లల మైండ్లో లేదు. దే వాంట్ టు బీ ఇండిపెండెంట్. ఇది చిన్నప్పటి నుంచే దేవుడు వాళ్ళు ఇచ్చిన క్వాలిటీ. దే వాంట్ టు బీ క్యూరియస్, దే వాంట్ టు బీ ఇండిపెండెంట్. మీరు వీ థింక్ అరే చిన్నపిల్లడు వీడికి ఇప్పుడు ఏమైనా చెప్తే వీడు చేస్తాడా లేదా, బట్ యూ మీరు ట్రై చేయండి, టెల్ దెమ్ సంథింగ్, హీల్ డెఫినెట్లీ డూ ఇట్. బికాస్ చిన్నపిల్లలకి న్యాచురలీ దే లైక్ టు టేక్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. వాళ్ళకి ప్లేయింగ్ అంటే చాలా ఇష్టం. ఇప్పుడు ఇక్కడ నాకు ఎవరైనా వచ్చి ఒక చీపురు ఇచ్చి झाड़ू देके अगर मुझे कोई बोलेगा यार झाड़ू मारो, या मेरे घर पे कोई बोलता है कि झाड़ू मारो, मेरा मुंह का एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा, अरे यार ये क्या करवा रहे मेरे से. बट वही झाड़ू अगर मैं एक बच्चे को जाके दूं, वो पक्का झाड़ू मारेगा. वाई? बिकॉज उसके लिए वो काम नहीं है, इट्स नॉट वर्क फॉर द किड, ఇట్స్ ప్లే ఫర్ దెమ్. ఆ చీపురు కూడా వాళ్ళకి ఒక ఆట వస్తువే. సో ఈ ఏజ్లో ఏంటంటే వాళ్ళకి ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ప్లే ప్లే ప్లే. దే ఆర్ నాట్ వరీడ్ అబౌట్ ది అవుట్కమ్, నేను చీపురు కరెక్ట్గా కొడుతున్నానా, నేను బట్టలు కరెక్ట్గా వేసుకుంటున్నానా. నో, ఫర్ దెమ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ప్లే. దేర్ బ్రెయిన్స్ ఆర్ ఫ్రెష్, దే ఆర్ క్యూరియస్, దే వాంట్ టు ఎక్స్ప్లోర్, కొత్తగా నేర్చుకోవాలి. సో ఈ ఏజ్లో మీరు ఆ మంచితనం, ఇన్ని మంచి క్వాలిటీస్ని హౌ డు యూ యూజ్ ఇట్ ఇట్ బికమ్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఇన్ని మంచి క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి. బట్ మీరు మన పాత తరం స్కూల్స్ 10-15 years బ్యాక్ వెన్ యూ గో బ్యాక్ టు మనం చిన్నప్పుడు చదివిన టైంకి వెళ్తే ఆల్ వీ డిడ్ ఇస్ మనం బట్టి చేసాం. వి ఆల్ బట్టిఫైడ్, బట్టి మారా, హమ్నే రట్టా మారా. ఎస్, అగ్రీ? బుక్స్ పట్టుకుని 2 2s are 4, 2 3s are 6, టేబుల్ని గోడని కొట్టుకుంటూ పోయామా. ఓకే, ఇండియాస్ క్యాపిటల్ ఇస్ ఢిల్లీ, తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ బట్టిఫైడ్. నో బడీ టోల్డ్ us the logic. 2 2s are 4 ఎందుకని? వై ఇస్ 2 2s are 4? వై ఇస్ 2 3s are 6? ఐ స్టిల్ రిమెంబర్, నేను స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు వెన్ మై టీచర్ వాస్ టీచింగ్ మీ టేబుల్స్, ఐ ఆస్క్డ్ హర్, why is 2 2s are 4, why 2 3s are 6? and she was like, मुझे नहीं पता, ये ऐसे ही है, ऐसे ही सीखो. దాని వెనకాల నాకు రీజన్ చెప్పలేదు. బట్ నౌ ఐ నో దట్ ఓకే 2 2s are 4, 2 3s are 6 ఎందుకు? 2 3s are 6. వై? బికాస్ వీఆర్ టేకింగ్ 2 3 times, అందుకనే 6. 2ని నేను 3 times యాడ్ చేసినా కాబట్టి అది 6, రైట్? బట్ మనం చిన్నప్పుడు ఉన్నప్పుడు నో బడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ అస్ ద లాజిక్. మనకు బుక్ ఇచ్చి దాన్ని మంచిగా బట్టి కొట్టి ఎవడైతే రాస్తాడో వాడికి 100 out of 100, రైట్? సో మనం బట్టి కొట్టుకున్నాం. బట్ వెన్ వి వెంట మన గోల్ ఏంటంటే ఎగ్జామ్కి వెళ్ళాలి, మనం ఇక్కడ కాపీ చేసి అక్కడ ప్రింట్ చేయాలి. దట్ వాజ్ అవర్ టార్గెట్, అంతే. బట్ వచ్చిన తర్వాత దాని నుంచి హౌ మచ్ డిడ్ వి లెర్న్, హౌ మచ్ డిడ్ వి రిటైన్ అంటే ఐ డోంట్ నో. ఐ డోంట్ రిమెంబర్ మ్యాట్రిసిస్, ఐ డోంట్ రిమెంబర్ ట్రిగ్నోమెట్రీ, ఎన్నో ఉన్నాయి. ఐ హార్డ్లీ రిమెంబర్ ఎనీథింగ్. బికాజ్ అట్ దాట్ టైం మన గోల్ ఏంటంటే మంచి మార్కులు తెచ్చుకోవాలి, బట్టి కొట్టాలి, ఎగ్జామ్లో రాయాలి. బట్టి కొట్టో లేదా ఓల్డ్ స్కూల్ దాంట్లోనో అలా చదివి ఆర్ వి నాట్ సక్సెస్ఫుల్ టుడే అంటే నో, ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ వీఆర్ నాట్ సక్సెస్ఫుల్, వీఆర్ సక్సెస్ఫుల్. బట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ అదే చదువుని ఒక లాజిక్తో, ఓకే, మంచి దాని వెనకాల ఉన్న లాజిక్ని, ఆ మెథడాలజీని చేంజ్ చేసుకుంటే అవర్ లైఫ్స్ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ ఈవెన్ బెటర్ అని నేను చెప్తున్నాను.
సో ఇంకోటి ఏంటంటే మీరు గమనిస్తే చిన్నప్పుడు రైట్ ఎల్కేజీ యూకేజీ ఆర్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో ఎలా అంటే దే కీప్ ఇట్ వెరీ సింపుల్, ద మెథడాలజీ ఈజ్ వెరీ సింపుల్, కోర్స్ చాలా సింపుల్. బట్ సడన్లీ వెన్ దే గో ఇన్ టు క్లాస్ 4 క్లాస్ 5 సబ్జెక్టులు అన్నీ చాలా టఫ్ అయిపోతాయి. కరెక్ట్? ఆర్ లెట్ మీ ఆస్క్ ఇట్ దిస్ వే, మీ సర్కిల్లో కానీ और इन योर फैमिली हैव यू एवर हैड सम पेरेंट्स से यार मेरा बच्चा बचपन में अच्छा पढ़ता था बट अब पता नहीं क्या हो गया, मैथ्स वीक हो जा रहा है, इसका इंग्लिश वीक हो रहा है, अब मेरे को इसको ट्यूशन में डालना पड़ेगा. हैव यू एवर सीन दैट? ఎప్పుడైనా విన్నారా ఇలాగా? చిన్నప్పుడు బాగానే చదివేవాడండి, 4th 5th క్లాస్కి రాగానే ఈజ్ నాట్ అప్ టు ది మార్క్. అయిందా ఎప్పుడన్నా అట్లా? హ్యావ్ యూ ఎవర్ హర్డ్? కెన్ యూ ఆల్ రేజ్ హ్యాండ్స్ ఇఫ్ యూ ఎవర్ హర్డ్ దట్? ఎందుకు? వై ఇస్ దట్ హ్యాపెనింగ్? వై డిడ్ దట్ హ్యాపెన్? సడన్లీ ఏమైంది? చిన్నప్పుడు చాలా మంచిగా ఉండే, పెద్ద అయ్యేసరికి రుద్దికే డల్ అయిపోతుంది. ఎందుకు మ్యామ్, ఎందుకు అలా సడన్లీ ఆ చేంజ్ ఎందుకు వచ్చింది? తెలియదు నాకు. సో ఐ టెల్ యూ, సీ మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఎలా అంటే వెన్ ద కిడ్ ఈజ్ ఇన్ ఎల్కేజీ నర్సరీ మన కరికులం చాలా బేసిక్ ఉంటుంది, बहुत बेसिक. अरे छोटा बच्चा है इसको क्यों पढ़ाना है, बट दे डोंट नो कि इस बच्चे का कैपेसिटी क्या है, अगर मैं इसको करेक्ट एजुकेशन दूंगा ये कितना तक कर सकता है, ही कैन अचीव सम వండర్స్. అవన్నీ మనం పక్కన పెట్టి మనం ఒక బేసిక్ కరికులంని తయారు చేసాం. ఓకే, అండ్ సడన్లీ 4th 5th గ్రేడ్కి రాగానే వీ ఇంక్రీజ్ ద కాంప్లెక్సిటీ, ఆ హార్డ్నెస్ టఫ్నెస్ సడన్గా పెరుగుతుంది. సో అలా పెరిగినప్పుడు 100లో ఓన్లీ 10 మంది పిల్లలు మాత్రమే దాన్ని గ్రాస్ప్ చేయగలరు, మిగతా అందరూ ఎవ్రీథింగ్ వాళ్ళ తల నుంచి పై నుంచి వెళ్ళిపోతుంది. అండ్ దెన్ we think okay अभी इसको ट्यूशन में डालना पड़ेगा. So that's an issue. So దాన్ని how do we address that? How does Kreedo address that? అంటే we do that using activity based learning. ఏంటి యాక్టివిటీ బేస్డ్ లెర్నింగ్ అంటే, ఇక్కడ ఎంతమందికి సైకిల్ తొక్కడం వచ్చు? హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ కెన్ రైడ్ అ సైకిల్, బైసికల్? చిల్డ్రన్, నాట్ యూ, ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ద పేరెంట్స్. రేజ్ యువర్ హ్యాండ్స్, ఎవరెవరికైనా సైకిల్ వచ్చు? వెన్ లాస్ట్ టైం ఎప్పుడు రైడ్ చేశారు మ్యామ్ సైకిల్? ఆర్ సార్, వెన్ డిడ్ యూ లాస్ట్ రైడ్ అ సైకిల్? 10th క్లాస్ అప్పుడు. 10th క్లాస్ అంటే ఒక 10 years అయిందా మ్యామ్? ఓకే, 9th క్లాస్. 9th క్లాస్. సార్ మీరు? when did you last ride a bicycle? 15 years. 15 years బ్యాక్. ఓకే, సరే ఇప్పుడు కనుక నేను సార్కి చెప్పి ఇక్కడ ఒక సైకిల్ అరేంజ్ చేస్తాను, దట్ ప్లీజ్ అరేంజ్ ద సైకిల్, రైడ్ అ సైకిల్ అంటే కెన్ యూ గో అండ్ రైడ్ ద సైకిల్? వెళ్ళి తొక్కగలుగుతారా సైకిల్ ఇప్పుడు? వై? 10-15 years అయిపోయింది కదా తొక్కి. నేను హౌ కమ్ ఇంత కాన్ఫిడెంట్గా నేను తొక్కేస్తా అంటున్నారు? వై ఇస్ దట్ మ్యామ్? ఓకే, ఎనీబడి ఎల్స్? సడన్ గా 15 years బ్యాక్ చేసింది ఇప్పుడు మీరు ఎలా చేయగలుగుతున్నారు? అది మనం నేర్చుకున్నాం కదా, అది ఎప్పటికైనా వస్తుంది. ఎగ్జాక్ట్లీ, స్కూల్లో ఉన్న బుక్స్ కూడా నేర్చుకున్నాం కదా మ్యామ్, బట్ అది ఎందుకు గుర్తులేదు, సైకిల్ ఎందుకు గుర్తుంది? అది పిల్లల నాలెడ్జ్. నో, సో బేసిక్లీ దాని రీజన్ ఏంటంటే మీరు దాన్ని ఇన్వాల్వ్ అయ్యి చేశారు. యూ యూజ్ యువర్ మసల్ మెమరీ. మీరు ఇన్వాల్వ్ అయ్యి మీరు యాక్టివిటీ మీ మసల్స్ని వాడి యూ డిడ్ ఇట్, రైట్? ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎంతమందికి కుకింగ్ వచ్చు? అందరికి వచ్చు. మదర్స్ అన్నాక అందరికి వచ్చు. ओके, सो इमेजिन एज्यूम मेरे एवर की यहाँ पे किसी को भी चिकन बिरयानी या वेज बिरयानी बनाना नहीं आता, आप ऐसे सोचिए. ओके, नॉन वेज वालों को आता है, वेजिटेरियन वालों को नहीं आता. नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि यू इमेजिन, आप सोचो कि आप लोगों को खाना बनाना नहीं आता है. बस सोचो अगले 2 मिनट के लिए. आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि वेज बिरयानी कैसा बनाया जाता है. ठीक है, मैं एक मैनुअल लूंगा और मैं आपको बोलूंगा, आप लोग को सुनना है और जाके घर पे बिरयानी बनाना है. कि एक डेगची लो, चावल को 1-2 घंटे भिगाओ, गंटा 2 गंटలు రైస్ ని నానబెట్టండి, వెజిటేబల్స్ కోయండి, एंड दिस इज द प्रोसीजर. ऐसे ऐसे गैस जलाओ, जाके बिरयानी बनाओ. तो आप लोग बना दोगे? कैन यू ऑल गो एंड डू इट? చేసేస్తారా? నేను ఇలా చదివి చెప్పేస్తే, బికాస్ అలా చదివింది నేను చెప్తే మీకు ఎంతమందికి గుర్తుంటుందో కూడా తెలియదు, అవునా? అదే కనుక మే यहाँ पे अगर నేను ఇక్కడ గ్యాస్ స్టవ్ అన్నీ తెచ్చి ఐ విల్ టెల్ యూ మ్యామ్ మీరు చేయండి, ఐ విల్ టెల్ యూ హౌ టు డూ ఇట్, ఐ విల్ బి బిసైడ్ యూ. అప్పుడు మీరు చేయగలుగుతారా? ఎందుకంటే బికాస్ యు ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఇట్. ఫస్ట్ టైం మేబీ రాంగ్ చేస్తారేమో, బట్ అట్లీస్ట్ సెకండ్ టైం థర్డ్ టైం ఈవెన్చువలీ మీరు దాన్ని కరెక్ట్ చేస్తారు. సో దట్ ఈస్ వాట్ యాక్టివిటీ బేస్డ్ లెర్నింగ్ ఇస్. వెన్ మీరు సొంతగా ప్రాక్టికలీ ఒక థింగ్ నేర్చుకుంటారో అది మీ బ్రెయిన్లో ఎక్కువ రోజులు ఉండిపోతుంది, అండ్ మీరు దాన్ని మర్చిపోవడం చాలా రేర్. It's very rare that you'll forget anything that you've done practically. Okay. Now, okay, activity-based learning is good.
కాకపోతే మన ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో మనం కంప్లీట్లీ బుక్స్ని ఇగ్నోర్ చేయలేం. అవునా? బుక్స్ ఆర్ అ వెరీ ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్. ఇట్స్ లైక్ ఇప్పుడు ఒక డాక్టర్ కనుక మన ఇండియన్స్ని ఒక 1 వీక్ మీరు ఓన్లీ ఫ్రూట్సే తినాలి, లేదా ఓన్లీ అన్నమే తినాలి, ఓన్లీ బాయిల్డ్ ఫుడ్ తినాలంటే మన ఇండియన్స్కి అది సెట్ అవ్వదు. బికాస్ మనం స్పైసెస్ని క్రేవ్ చేస్తాం. స్పైస్ వెళ్ళాలి, అప్పుడే మన ఆత్మకి శాంతి దొరుకుతుంది. అవునా? స్పైసెస్ కావాలి మన ఫుడ్లో. సిమిలర్లీ ఎడ్యుకేషన్లో కూడా బుక్స్ హ్యాస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వాల్యూ. సో అందుకని క్రీడో ఏం చేస్తుందంటే, దట్స్ ద రీజన్ వీ కాల్డ్ ఇట్ యాక్టివిటీ బేస్డ్ లెర్నింగ్. అంటే ఏంటంటే యాక్టివిటీ కూడా ఉంటుంది, ప్లస్ వీ ఆల్సో టీచ్ వయా బుక్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఎవ్రీ చైల్డ్ ఇస్ డిఫరెంట్. ప్రతి పిల్లలు డిఫరెంట్. కొందరు పిల్లలు ఒకసారికే నేర్చుకుంటారు. సమ్ కిడ్స్ విల్ లెర్న్ ఇన్ 2 weeks, 1 month, 2 months. సో వీళ్ళందరినీ అడ్రస్ చేసి వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇస్, ఫస్ట్ మనం ఒక డెడికేటెడ్ ల్యాబ్ పీరియడ్లో పిల్లల్ని ఇక్కడ మీరు చూసే మటీరియల్స్, ఓకే దిస్ ఇస్ జస్ట్ ఫ్యూ, ఇలాంటివి మనకి 170 మటీరియల్స్ ఉన్నాయి స్కూల్లో, ల్యాబ్లో. ఇఫ్ యూ గెట్ అ ఛాన్స్, మీరు ఎప్పుడైనా స్కూల్కి వస్తే ప్లీజ్ గో అండ్ వ్యూ ద ల్యాబ్. అసలు ఏమున్నాయి మటీరియల్స్ అని. అక్కడ నుంచి ఐ బ్రాట్ సమ్ ఓవర్ హియర్. సో ఫస్ట్ ఒక డెడికేటెడ్ పీరియడ్లో పిల్లలు మటీరియల్స్తో కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకుంటారు. ఇంగ్లీష్, మ్యాథమెటిక్స్, ఈవీఎస్, సెన్సోరియల్, ఆల్ కాంప్లెక్స్ కాన్సెప్ట్స్. జస్ట్ ఒక స్ట్రెస్ ఫ్రీ ఎన్విరాన్మెంట్లో పిల్లల్ని బట్టి కొట్టనీయకుండా, లేదా వాళ్ళని కొట్టకుండా, సింప్లీ ఈ మటీరియల్స్తోనే మనం వాళ్ళకి కాంప్లెక్స్ కాన్సెప్ట్స్ నేర్పిస్తాం. ల్యాబ్లో నేర్చుకున్న తర్వాత దెన్ ద కిడ్ గోస్ టు ద క్లాస్ రూమ్ వేర్ ద టీచర్ విల్ టీచ్ దెమ్ యూజింగ్ బోర్డ్ యాక్టివిటీ అండ్ బుక్ యాక్టివిటీ. సో దీన్ని మనం క్రీడో మెథడాలజీలో వీ కాల్ ఇట్ కాంక్రీట్ టు అబ్స్ట్రాక్ట్ లెర్నింగ్. అంటే ఫస్ట్ ల్యాబ్లో పిల్లలు కాంక్రీట్ వేలో దే విల్ లెర్న్ అ పర్టికులర్ మ్యాథమెటిక్ కాన్సెప్ట్, ఇంగ్లీష్ కాన్సెప్ట్, అండ్ దాన్ని రివిజన్ క్లాస్లో జరుగుతుంది. సో దట్ పిల్లలు ఓకే నేను ల్యాబ్లో ఇది నేర్చుకున్నా, సో ఐ కెన్ రీకలెక్ట్ అండ్ నౌ ద చైల్డ్ విల్ డూ ఇట్ ఆన్ ద బుక్. సో హౌ డస్ ఇట్ ఆల్ స్టార్ట్, వేర్ డస్ ఇట్ ఆల్ స్టార్ట్ అంటే, బట్ బిఫోర్ దాట్ ఐ వాంట్ టు ఆస్క్ అ ఫ్యూ పేరెంట్స్, స్పెషలీ ఇక్కడ నర్సరీ, ఎల్కేజీ, యూకేజీ ఎవరి పేరెంట్స్ అయితే ఉన్నారో, మీ పిల్లల నుంచి వాట్ ఈజ్ యువర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ అకాడమిక్ ఇయర్ ఎండ్కి? ఇప్పుడు మనం జూన్లో ఉన్నాం, ఏప్రిల్ ఎండ్కి మ్యాథమెటిక్స్లో వాట్ డూ యూ వాంట్ యువర్ చైల్డ్ టు లర్న్? ఓకే, మా పిల్లలు ఇంత నేర్చుకుంటే ఐల్ బీ హ్యాపీ. ఇన్ మ్యాథ్స్ ఇన్ని నంబర్స్ వస్తే ఐల్ బీ హ్యాపీ. ఇంగ్లీష్లో ఇన్ని వస్తే ఐల్ బీ హ్యాపీ. సో కెన్ సంబడి టెల్ మీ, or can somebody share their thoughts? ఎల్కేజీ ఎండ్లో ఉన్నారా, లేదా నర్సరీలో ఉన్నారా? హౌ మచ్ ఆర్ యూ ఎక్స్పెక్టింగ్? నా పిల్లలకి ఇంత వస్తే చాలు అని. I need to know this for sure, please. So I want parents to speak up. Hello. Hi, ma'am. Hi, this is Gayathri. Hi, ma'am. At least LKG lo numbers oka maybe 25 నాకు కూడా తెలీదు. Okay, 1 to 25? Yeah. You will be happy if your child knows 1 to 25. Yeah. Great. So I want every other parent to remember this. Ma'am 1 to 25 చెప్పారు. Any other parent? You can talk about English, you can talk about maths. Any other expectation that okay, ఈ ఇయర్ ఎండ్కి మా పిల్లలు ఇంత నేర్చుకోవాలి అని? See, don't feel shy. ఇక్కడ అందరు చూసే మొక్కలే, nobody is new here. Please speak up. Hi sir. Hi, I'm sir. expecting my kiddo to learn more. I mean, approx 100, not exactly, but approx. What grade is he in, sir? Now she's turning into UKG. In UKG, you are expecting 1 to 100. 100. Okay. She already telling 50. Okay. Perfectly. Okay. Now I am expecting till 100. 100. Great. Yeah. So this parent is saying they are expecting 1 to 100. So ఇదంతా గుర్తుపెట్టుకోండి. I will talk about this later. So see, where does all this start? So నేను మీకు చెప్పాను యాక్టివిటీ బేస్డ్ లెర్నింగ్, how we are doing it with books, with lab. ఇంకోటి ఏంటంటే ఫర్ అ చైల్డ్ ఒక పర్టికులర్ పేస్ మెయింటైన్ చేసి సడన్గా మనం వీ కాంట్ ఇంక్రీజ్ ద కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ ద టీచింగ్. మనం సడన్గా హార్డ్ కాన్సెప్ట్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయలేం. సో ఎట్ క్రీడో వీ డూ సంథింగ్ కాల్డ్ ఇంక్రిమెంటల్ లెర్నింగ్. స్లోలీ వీ యాడ్ కొత్త కాన్సెప్ట్ చిన్నగా యాడ్ చేసుకుంటూ పోతాం. సో దట్ పిల్లలు కూడా అది ఈజీలీ అర్థం అవ్వాలి, సడన్గా వాళ్ళకి చేంజ్ ఉండకూడదు. సో యాక్టివిటీ బేస్డ్ లెర్నింగ్ అండ్ హౌ వీఆర్ కంబైనింగ్ ల్యాబ్ అండ్ బుక్స్ is something I told you. But how does it start? అంటే you go to any pre-primary school, వాళ్ళకు ఒక dedicated play group, play time ఉంటుంది.
प्ले टाइम रहता है बहुत सारे स्कूल्स में, 1 घंटा या आधा घंटा की आप खेलो. So we also have a dedicated lab time. Okay, there's a lab that the children are supposed to go. Shoes తీసేసి నీట్గా they are supposed to go there, and that's a mandatory period that every Kreedo school has to follow. And see, అక్కడ ఏంటంటే పిల్లలు ఇవన్నీ చూసి వాళ్ళు ప్లే టైమే అనుకుంటున్నారు. దే థింక్ దట్ ఓకే నేను ఆడుకుంటున్నా, మే ఖేలి రావు. బట్ యాజ్ అన్ అడల్ట్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద బ్రాడర్ పిక్చర్, దే ఆర్ లర్నింగ్ సో మెనీ కాన్సెప్ట్స్ విత్ దిస్. హౌ దే ఆర్ లర్నింగ్ ఏంటి అనేది I'll give you some examples. But if you look at the materials, all our materials are wooden made, used by non-toxic paints. And ఇంకోటి మీరు ల్యాబ్కి వెళ్ళి గమనిస్తే all the lab shelves are only this much. ఈ హైట్లోనే ఉంటాయి మటీరియల్స్ అన్ని. పిల్లలు ఈజీగా వెళ్ళి తీసుకురావచ్చు. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్స్ట్రక్టెడ్ టు ది టీచర్స్ ఏంటి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చైల్డ్ ఒక మటీరియల్లో పని చేయాలి అంటే ద టీచర్ విల్ నాట్ టేక్ ఇట్ అండ్ గివ్ ఇట్ టు ది చైల్డ్. షీ విల్ కాల్ ఒక్కొక్క పిల్లల్ని లైన్గా పిలిచి షీల్ సే టేక్ దిస్ మటీరియల్ అండ్ గో బ్యాక్ అండ్ సిట్ ఇన్ యువర్ ప్లేస్. ద చైల్డ్ విల్ టేక్ ఇట్, గో బ్యాక్ అండ్ సిట్. టీచర్ వెళ్ళి ఆ మటీరియల్తో ఏం నేర్చుకోవాలో టీచర్ చెప్తారు. అండ్ దెన్ ఎండ్ ఆఫ్ ద ల్యాబ్ పీరియడ్ ద చైల్డ్ హ్యాస్ టు కమ్ బ్యాక్ అండ్ పుట్ ఇట్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ ద సేమ్ ప్లేస్ వేర్ హీ టుక్ ఇట్ ఫ్రమ్. Why are we doing this? ఎందుకు మనం టీచర్స్ని ఇవ్వమనట్లేదు అంటే 2 things. Number 1, we want the child to be independent. ఇంకోటి we want the child to be disciplined. ఈ 2 things I'm sure all the parents over here expect your child to possess these 2 behaviors. మా పిల్లలు ఇండిపెండెంట్ అవ్వాలి అండ్ డిసిప్లిన్డ్ అవ్వాలి. సో ఫ్రమ్ యంగ్ ఏజ్ ఇట్ సెల్ఫ్ వీఆర్ టీచింగ్ దెమ్, రైట్? సో ఇంకోటి ఏంటంటే I want to show you some materials here. First I'll start with this sandpaper alphabets. So what is this? What alphabet is this? A? Yes. మనం చిన్నప్పుడు నేర్చుకున్నప్పుడు we all said A for apple, B for ball. That's how our schools taught us. But at Kreedo మనం A for apple, B for ball అని నేర్పించాం. We do something called phonics. Does anyone of you know what phonics is? Phonics అంటే ఏంటో తెలుసా? సో phonics అంటే ఏంటంటే మనం ABCDని ఫస్ట్ సౌండ్స్తో నేర్పిస్తాం. Okay, we don't say this is A. First we say this is A. This sound నేర్పిస్తాం. B is B. C is K. ఎందుకు? Why? Can anybody guess? Can any parent tell me sounds ఎందుకు నేర్పిస్తున్నాం? Why can't we do ABCD directly? I want at least one parent to answer. Why sounds? Anybody? Sounds ఎందుకు నేర్పిస్తున్నాం? Why not ABCD directly? Exactly. So, like this ma'am said, if you observe, మన ఇండియాలో ఏ లాంగ్వేజెస్ తీసుకున్నా, అట్లీస్ట్ యాజ్ ఫార్ యాజ్ ఐఎమ్ అవేర్, మనం ఫస్ట్ ఆ ఈ క ఖ ఇవే నేర్చుకుంటాం, అవునా? వి లర్న్ ద సౌండ్స్, కరెక్ట్? ఇప్పుడు ద సేమ్ థింగ్ వీఆర్ ఫాలోయింగ్ ఎట్ Kreedo. ఐ టెల్ యూ వై. ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐ టీచ్ ద కిడ్ ABCD ఆన్ day 1, నేను ఒక వారంలో పిల్లల్ని ఓన్లీ ABCD అనే 4 ఆల్ఫాబెట్స్ నేర్పిస్తే హౌ మెనీ వర్డ్స్ కెన్ యూ మేక్ యూజింగ్ ABCD? కెన్ సంబడి టెల్ మీ, ఆర్ కెన్ సంబడి సే వాట్ వర్డ్స్ కెన్ వి మేక్ విత్ ABCD? ఈ 4 ఆల్ఫాబెట్స్తో ఎన్ని వర్డ్స్ చేయొచ్చు? హౌ మెనీ వర్డ్స్? ABCD యూజ్ చేసి ఎన్ని వర్డ్స్ చేయొచ్చు? ఆర్ కెన్ యూ టెల్ మీ సమ్ వర్డ్స్? బ్యాడ్, క్యాబ్, డాడ్, ఇంకా ఏం చేయగలం ABCDతో? ज़्यादा important नहीं है, because in English there is not even a single word that you can form with that sequence of A to Z. So what we did at Kreedo is, manam A to Z ni we divided into 5 sets. Okay, our set 1 is CAPTIN. Enduku CAPTIN ante, if you look at English, you read newspapers, you read books, CAPTIN అనేవి చాలా కామన్ గా వస్తాయి. సో ఇందాక నేను మీకు అడిగాను ABCD 4 ఆల్ఫాబెట్స్, దాంతో ఎక్కువ వర్డ్స్ చేయవచ్చా? CAPTINతో ఎక్కువ వర్డ్స్ చేయవచ్చా? రైట్, CAPTINతో ఎక్కువ చేయొచ్చు. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీ ఇంట్రడ్యూస్ దోస్ సెట్ ఫస్ట్. మా సెట్ 2 వచ్చి BOGMUS, our set 3 is DLFHER, and eventually we teach them XUZ. Now why sounds ante, like I told you, when the child learns sound, idi A ante, now let's say I teach them only A for apple, A for ask, A for ant, A for auntie, oka 10 words nerpichanu. Tomorrow when the child is going outside, can he read any word outside these 10 words? Ee 10 words kaakunda pillalu inkemana nerchukogalugtara? Not until we teach them. Manam nerpinchali, appude vallu chadagalugtaru. Okay, that this is A for this, so B to idi undi. But
if the child knows that A తో A అనే సౌండ్ వస్తుంది, B తో B అనే సౌండ్ వస్తుంది, if he knows the sound, then I don't have to teach him everything. రేపు పొద్దున బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత కూడా he can start reading some things because తనకి సౌండ్ తెలుసు. ఇప్పుడు మన తెలుగులో కూడా మనకు అన్ని పదాలు మనం వినుంటాం, చదువుంటాం. బట్ ఒకవేళ తెలుగులో ఇప్పుడు సడన్గా నేను ఒక కొత్త వర్డ్ తెచ్చి పెడితే, కెన్ యూ గైస్ రీడ్ ఇట్? విల్ యూ బి ఏబుల్ టు రీడ్ ఇట్? ఎస్, బికాస్ మనకి ఆల్రెడీ మనకు సౌండ్స్ తెలుసు కాబట్టి వీ కెన్ రీడ్ దట్ వర్డ్. దట్ ఈస్ ద సేమ్ రీజన్ వై వీ ఇంట్రొడ్యూస్ సౌండ్ ఫర్ ABCD. నౌ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, దిస్ ఈస్ మేడ్ ఆఫ్ వుడ్, బట్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ ఈస్ శాండ్ పేపర్. సో మనం టీచర్స్ దీన్ని ఎలా నేర్పిస్తారంటే, దిస్ ఈస్ A. The child also has to take these two fingers and say, this is A. So, ఇది wood, why did we use sandpaper over here? ఎందుకు ఇక్కడ sandpaper యూస్ చేసాం? Can anybody guess? For sensing, yeah, that is one reason. Anybody else? Any other guesses? ఇది wood, ఇక్కడ sandpaper ఎందుకు పెట్టాం? Yeah, so there is a scientific reason. మన ఈ 2 ఫింగర్స్కి there is a nerve. ఇక్కడ ఒక దాని తెలుగులో ఏమంటారు నర్వ్ని? నరం ఉంటుంది. That nerve connects to your brain. Okay, so దీంతో when you sense something, you will remember it. So when the teacher ల్యాబ్లో ఎప్పుడైతే తను this is A, something is B, something is S నేర్పిస్తుందో, when the child goes to the class, ఎప్పుడైతే టీచర్ వాళ్ళని వాట్ ఈస్ ది సౌండ్ ఆఫ్ హౌ డు యూ రైట్ A అంటే, ద చైల్డ్ విల్ రిమెంబర్ దట్ దిస్ ఈస్ A బికాస్ హీ యూజ్డ్ హిస్ ఫింగర్స్ అండ్ సెన్స్డ్ ఇట్. నౌ దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ అవర్ ల్యాబ్ మెటీరియల్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ సర్కిల్ సార్టర్. నౌ దీంతో మనం ఏం నేర్పించవచ్చు పిల్లలకి? గెస్ చేయండి. సమ్ గెసెస్ ప్లీజ్. మ్యామ్, ఫీల్ ఫ్రీ టు స్పీక్ అప్. You want your children to become independent and confident, right? So we have to set examples for that. Ascending and descending order. Ma'am? Big and small. Ascending Great. and Yes, descending. yes. What else? Because there are multiple concepts that we can teach with this one. Any other parent? Ma'am said ascending and descending. Anybody else? Inkem nerpichochu ee material tho? Sir. ఒకటి టైం సార్, టైమ్ షేప్స్, షేప్స్ షేప్స్, yes. టైం Okay. సేమ్ Sorry, watch will be same in the houses, these are all circles only, but just different sizes. number will be there in the same size. Okay, so that's a good guess. Anybody else want to guess? Inkem nerpichochu ee material tho? Even the kids can learn. I think there are some elder kids, pedda pillalu unnaru. What can we teach with this one? Okay, I'll tell you. See, as a nursery kid, so ee material ni manam nursery lo introduce chestam when the kid is very fresh into the school. So oka nursery kid ki pencil grip anedi chaala important. Pencil hold cheyadam raavali, avuna? So if you observe, most of our nursery materials have this thing on the top. So the teacher is going to show them that this is how you hold a pencil, or I mean not a pencil, but she'll say hold it like this, because teacher ela aithe chestundo pillalu ade chestaru. So the teacher will hold it and put it back. So with this ఏమవుతుందంటే వాళ్ళ ఫైన్ మోటార్ స్కిల్స్ అనేది యూజ్లోకి వస్తాయి, అండ్ దే విల్ ఆల్సో గెట్ యూజ్ టు హౌ టు హోల్డ్ అ పెన్సిల్, బికాస్ పెన్సిల్ హోల్డ్ చేయడం కూడా ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద చైల్డ్. సో ద టీచర్ విల్ హోల్డ్ ఇట్ లైక్ దిస్, ద చైల్డ్ విల్ ఆల్సో డూ ఇట్ లైక్ దిస్. దెన్ టీచర్ ఇవన్నీ తీసి బయట పెడుతుంది. సో టీచర్ విల్ అగైన్ పుట్ ఇట్ బ్యాక్, అండ్ నౌ షీ విల్ ఆస్క్ ద చైల్డ్ దట్ నౌ యూ డూ ఇట్ ఫర్ మీ. సో దీంతో ఏమొస్తుందంటే, ఫస్ట్ ద చైల్డ్ విల్ రిమూవ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ విల్ అండర్స్టాండ్ వాళ్ళ లాజికల్ థింకింగ్తో స్పేషియల్ అవేర్నెస్. ఈ షేప్ చూసి ఇది ఇక్కడ ఎక్కడ ఫిట్ అవుతుందో ద చైల్డ్ విల్ లెర్న్. సో దీంతో వాళ్ళ లాజికల్ రీజనింగ్ అనేది బిల్డ్ చేయడం స్టార్ట్ అవుతుంది, స్పేషియల్ అవేర్నెస్ అనేది వస్తుంది. అండ్ దెన్ వెన్ దే గో ఇన్ టు హైయర్ గ్రేడ్ యూజింగ్ దిస్ మటీరియల్, వీ కెన్ ఆల్సో టెల్ దెమ్ దిస్ ఈస్ ద స్మాలెస్ట్, దిస్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ కంపారిజన్ 3 పెట్టేసి విచ్ ఇస్ ద బిగ్, విచ్ ఇస్ ద స్మాలెస్ట్ వన్ అనేది పిల్లలకి యూజింగ్ దిస్ మటీరియల్ వీఆర్ టెలింగ్. Now I want to ask, how many of you what class did you guys learn solar system in? Even the teachers can tell me. Solar system कौन से class में पढ़े थे हम लोग?
Third grade? Who said third grade? Ma'am, you learned in third grade? Maybe third grade. Now, no, I'm talking about us when we were in school. जब आप लोग स्कूल में थे, Fifth, 6th, 7th, sixth classes, sir. 5th, 6th, Sixth. 6th class. Yeah. Anybody else? कौन से क्लास में पढ़े थे? Solar system. Everybody agree? ఐదో క్లాస్లోనో ఆరో క్లాస్లోనో చదివాం. But at Kreedo, we introduce solar system at the end of LKG itself. Okay? ఇది ఒక గ్రూప్ యాక్టివిటీతో మనం నేర్పిస్తాం so that the child can visually see this is sun, this is earth, మన planet, this is our neighboring planet. ఏదైతే అందరికంటే పెద్దది ఉందో that is Jupiter, the planet with the ring, so that they can easily recognize. UKG end ki your child will be able to identify the entire solar system and name all the planets. ఏదో బుక్లోనో ఒకసారి చదివి లేదా స్క్రీన్లో టీవీలో ఒకసారి చూసి గుర్తు ఎవరికి ఉండదు. When the child visualizes this, he experiences, touches the material for a week, 2 weeks, so వాళ్ళ బ్రెయిన్లో ఉండిపోతుంది సోలార్ సిస్టమ్. Without something that we learnt in 5th or 6th grade, we are teaching them in UKG. వాళ్ళకి ఏ స్ట్రెస్ కానీ ఎటువంటి బట్టి చేసుకునే అవసరం లేకుండా. Now, when did you guys learn about continents for the first time? North America, South America అనేది ఎప్పుడు తెలిసింది? I'm asking the parents, which class did you guys learn this particular topic in? Teachers can also say again because parents are anyways not speaking up. Sorry, 5th class? Okay, anybody else? So see, again, nursery end ki we introduce this particular lab material is called world mold. Okay, so manam nursery end ki we tell the kids that this is land body, this is water body. Teachers are allowed to literally pour water in this material and so that the child can visualize that okay, water body ikkada untundi, the land part is our continents. And end of UKG ki the child will know this is North America, this is South America, the largest continent is Asia, the smallest is Australia, the colder one is Antarctica. So just ఇది కూడా గ్రూప్ యాక్టివిటీలో పిల్లలు నేర్చుకుంటారు. Similarly maths కూడా we teach now. So again these are some materials like I said, if you get some time please visit the school. ఆ ల్యాబ్కి వెళ్ళి చూసి రండి, just all different materials. Now ఇందాక I was asking you మీ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటి మ్యాథ్స్లో ఇంగ్లీష్లో? Sir said that he will be happy if his daughter knows 1 to 100. There somebody said 1 to 25 kada. But using this activity based learning, our blended approach, I will tell you what we can achieve. Nursery end ki your child will be able to identify, compare in sequence 1 to 20. Okay, ABCD lo A to Z they will be able to identify and also read 3-letter simple words. UKG end ki your child will be able to learn 1 to 1000 digits. Sir said 100. LKG end ki, but LKG end ki your child will be able to read and write 1 to 1000. Okay. And by the end of UKG, the child will be able to identify, read and write 1 to 9999 in maths. English lo by the end of LKG, pillalu simple words read cheyadam and complex word read cheyadam నేర్చుకుంటారు. And UKG end కి వచ్చేసరికి they can read hard words and also start talking about forming sentences, long sentences. UKG end ki. That's what we are doing with Kreedo. Okay, EVS lo we are talking about professions, good habits, bad habits, and about our society, about our universe. Now that said, ఇప్పుడు did you all understand activity based learning first of all? అర్థమైంది activity based learning and why it is important? Hello. Do you all feel this is going to work out or it's a different good methodology, activity based learning? Yes. So this is a proven thing. Okay, this is maybe in the US, Canada, China, Japan, schools are already using this kind of methodology manchide. We can definitely give the child a better learning outcome. But idanta 1 week lo aipotunda? Can it happen overnight? आज मैं आपको मैथ्स पढ़ाता हूँ, कल आ जाएगा बच्चे को? It's not going to happen. The child will need some time. Okay, so Kreedo methodology में हम लोग first 2 महीना या 3 महीने को we call it settlement period, because सारे बच्चे अभी वेकेशंस के बाद आ रहे हैं.
ठीक है, वो लोग घर पे उनको आदत हो गया है, मम्मी डैडी के साथ आदत हो गया है, घर पे आदत हो गया है, तो टू कम टू स्कूल एंड एक्सेप्ट कि भाई ये मेरा स्कूल है, ये मेरे टीचर है, ये मेरे फ्रेंड्स या पीयर्स है, दैट इटसेल्फ टेक्स 2 to 3 months. सो द रीजन आई एम टेलिंग दिस इज, आप लोग कल को आके स्कूल वालों को बोलोगे कि उस दिन तो पीके भवन में इवेंट हुआ था, आपने बोला 1 से 1000 आ जाएगा, ABCD आ जाएगा, कहाँ 1 महीना हो गया अभी तक कुछ भी नहीं आया. सो इट्स नॉट गोइंग टू हैपन ओवरनाइट. फर्स्ट 2-3 months सेटलमेंट पीरियड है. टीचर्स ऑल्सो बहुत पेशेंस है, दे नो दे विल हैव टू ट्रीट द चिल्ड्रन, मेक देम कंफर्टेबल, एंड इवेंचुअली जो मैं आपको चेंजेस बोल रहा हूँ, यू नो दिस इंडिपेंडेंट थिंग, बीइंग डिसिप्लिन थिंग, ये चेंजेस यू विल स्टार्ट सीइंग फ्रॉम September. Because that is when our curriculum gets started. Okay? Another thing, see, not every child is same. सारे बच्चे यहाँ पे इकडे उन्न पिల్లలందరూ సేమ్ కాదు. కొందరు 1 week లో నేర్చుకుంటారు, కొందరు 2 weeks, కొందరు 1 month. సో మనం అందరిని దృష్టిలో పెట్టుకుని we have to start our plan. So see, now when నేను చిన్నప్పుడు I was very bad at maths. Really bad. నాకు 25 కి 2, 5, 100 కి 10 ఇలా వచ్చేది. Versus మా చెల్లి, she was really good at maths. But does that mean ఇప్పుడు పెద్ద అయినాక నాకు మ్యాథ్స్ రాదా అంటే నాకు వచ్చు. సో ఇట్ మీన్స్ దట్ వెన్ ఐ వాజ్ అ చైల్డ్ నాకు కొద్దిగా ఎక్స్ట్రా టైం కావాల్సి ఉండింది టు ప్రాక్టీస్, టు అండర్స్టాండ్. సో సిమిలర్లీ చిల్డ్రన్ విల్ ఆల్సో నీడ్ దేర్ ఓన్ టైం. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐఎమ్ గివింగ్ 4 addition questions, ఒక చిన్న పిల్లలకి నేను 4 addition questions ఇస్తే ఆ పిల్లాడు 2 కరెక్ట్ చేసి 2 రాంగ్ చేస్తే సమ్ పేరెంట్స్ पैनिक अरे 4 में 2 ही करेक्ट आए, इसके 2 रॉन्ग हो गए. एट क्रीडो फॉर अस इट्स नॉट अ बिग डील. బికాస్ ఒక పిల్లాడు 4లో 2 కరెక్ట్ చేసి 2 రాంగ్ చేశాడంటే అర్థం హీ అండర్స్టూడ్ ద కాన్సెప్ట్, పిల్లాడికి కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది. హీ జస్ట్ నీడ్స్ మోర్ ప్రాక్టీస్ టు మాస్టర్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఎడిషన్. సో మనం ఆ టైం పిల్లలకి ఇవ్వాలి, అండ్ సిమిలర్లీ టీచర్స్కి కూడా ఆ టైం ఇవ్వాలి టు సెటిల్ దెమ్ డౌన్ అండ్ ఈవెన్చువలీ స్టార్ట్ ద కరిక్యులం. నౌ ఆల్ దిస్ ఇస్ గుడ్, బట్ ఇదంతా టీచర్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అని ఎంతమంది పేరెంట్స్ ఇక్కడ నమ్ముతారు? దట్ ఓకే ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ టీచర్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. Anybody can raise their hand that okay, నేను స్కూల్కి పంపించాను, now teacher only has to take care. No, because as a parent మీ రెస్పాన్సిబిలిటీ కూడా ఉంటుంది, your role is also there. See, Kreedo, we designed the curriculum, the school is going to implement it, but then we have another partner, that is you guys, parents. Your role is also very important, right? So I'll tell you అసలు పేరెంట్స్ ఎక్కడ ఇంపార్టెంట్ అంటే, now how many of you parents complained అరే మా పిల్లలు ఇంట్లో తినరు, పిల్లలు ఇంట్లో తినరనేది ఎంతమంది కంప్లైంట్ ఉంది? అమ్మో వీటికి గంటలు 2 గంటలు కూర్చోబెట్టి తినిపించాలి, అవుతుంటుంది అట్లా? ఎస్, एनी अदर पेरेंट यार ये घर पे खाता ही नहीं है, 1-1 घंटा 2-2 घंटा लग जाता है मेरे को इसको खिलाने के लिए. हाउ मेनी पेरेंट्स हैव दैट इश्यू? పిల్లలు సరిగ్గా తినరు అనే కంప్లైంట్ ఎంతమందికి ఉంది? రేజ్ యువర్ హ్యాండ్స్. సో పేరెంట్స్ ఏం చేస్తారంటే, ఐ నో యూ గైజ్ ఆర్ నాట్ రేజింగ్ యువర్ హ్యాండ్, బట్ ఐ నో మీ అందరిలో ఆ కంప్లైంట్ అయితే ఉంది. బట్ సి, సో వెన్ ద చైల్డ్ ఈజ్ నాట్ ఈటింగ్, ఆ పేరెంట్ ఏం చేస్తారంటే, సరే వీడు ఇప్పుడు స్కూల్కి వెళ్తున్నాడు కదా, క్యారేజ్ లేద్దాం, 1, 2, 3 ఫుల్గా నింపి లారీని బాగా లోడ్ చేసి స్కూల్కి పంపిస్తారు. టీచర్ आप संभालो अभी वो तीनों कैरेज खाली करो मेरे बच्चे का. ओके, नाउ इमेजिन మనం ఈ ఈవెంట్ని వి స్టార్టెడ్ అరౌండ్ 9:30, 10 o'clock. अगर द स्कूल वुड हैव अरेंज सम नाइस ब्रेकफास्ट ओवर हियर, मैसूर बज्जी, वड़ा, इडली, डोसा, सर फर्स्ट తినండి అండ్ దెన్ విల్ డూ ది ఈవెంట్ అని అనుంటే, అక్కడ తినేసి ఇఫ్ యూ వుడ్ హ్యావ్ సిట్ ఓవర్ హియర్, ప్రస్తుతానికి ఐ వుడ్ హ్యావ్ స్లెప్ట్ ఫస్ట్లీ ఓవర్ హియర్. टीचर्स एंड द पेरेंट्स वुड हैव गॉन इनटू 45 डिग्री कि अरे धीरे धीरे नींद आ रहा है मेरे को, तू बोलता जा मैं सो रहा हूँ. సో యాజ్ అన్ అడల్ట్ మన బ్రెయినే స్విచ్ ఆఫ్ అయిపోతుంది ఆఫ్టర్ ఈటింగ్ హెవీ. సో దే ఆర్ చిల్డ్రన్, ఇమాజిన్ వాళ్ళ బ్రెయిన్తో ఏమవుతుందో. మనం స్కూల్కి పంపించేదే 5 hours और 6 hours కోసం. अगर वहाँ पे वो लोग खा के उनका माइंड स्विच ऑफ हो जा रहा है तो बच्चा सीखेगा कभी, उसका माइंड अलर्ट ही नहीं रहेगा क्योंकि बॉडी पूरा लोडेड है अभी, राइट? सिमिलरली देयर इज अ स्ट्रगल ऑफ टीचर्स एज वेल. दे गेट अ डेडिकेटेड 15-minute ब्रेक पीरियड, हाफ एन आवर लंच. उस लंच के दौरान, उस ब्रेक के दौरान उनको बच्चों को खिलाना पड़ता है. बट ट्रस्ट मी, वो ब्रेक या वो लंच 15 मिनट या आधे घंटे में ख़त्म नहीं होता है, बिकॉज इट टेक्स देम अ लॉट ऑफ टाइम टू फीड द किड्स. वरना फिर पेरेंट्स आके बोलेंगे क्या कर रहे हो आप, मेरा बच्चा तो खाया ही नहीं. ओके, सो उनके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर रहता है, करिकुलम फिनिश करना है, होमवर्क फिनिश करना है, बच्चे का डब्बा भी फिनिश करना है. एंड देन कल को अगर करिकुलम फिनिश नहीं होता है, सम पेरेंट माइट कम एंड से वी आर इन August, we are in September, you know the curriculum is lagging behind. So as a parent, what I am suggesting you is, oily food ivoddu, fatty foods ivoddu, give them fruits, give dry fruit which will be easy for the teacher to feed. I am not saying that teacher will go back completely. Yeah, they will need this kind of support from you guys. Another thing,
మీ పిల్లల్ని స్పెషల్లీ యూకేజీ ఎల్కేజీ అండ్ నర్సరీ కిడ్స్ ట్యూషన్కి పంపించకండి. బికాస్ విత్ వాట్ ఎవర్ దే ఆర్ లర్నింగ్ ఎట్ స్కూల్ ఇట్ ఈస్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్. బట్ ఇఫ్ యూ స్టిల్ థింక్ దట్ లేదు నేను ఇంట్లో ఉండను, ఐ వాంట్ సంబడి టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ మై పేరెంట్, ఐ మీన్ ద చైల్డ్, వాళ్ళకి నేను ట్యూషన్కి పంపిద్దాం అనుకుంటే సెండ్, లెట్ దెమ్ గో టు ట్యూషన్, బట్ టెల్ ద టీచర్ నాట్ టు టీచ్ దెమ్ ABCD. వై am I saying this? Why not ABCD? Can somebody tell? ఇందాకే నేను మీకు ఒక మెథడాలజీ చెప్పాను. Why am I telling not to teach them ABCD at tuition or even at home? మీరు ఇంట్లో కూడా పిల్లల్ని ABCD నేర్పించొద్దు. ఎందుకని? Sorry ma'am? Same words, and the other thing is ఇక్కడ స్కూల్లో they are learning sounds. A, B, K. అక్కడ స్కూల్కి ట్యూషన్కి వెళ్ళినాక టీచర్ కనుక దిస్ ఇస్ A, B, C అన్నాడంటే పిల్లలు కన్ఫ్యూజ్ అవుతాడు. సో ఎట్ హోమ్ అండ్ అట్ ట్యూషన్ ప్లీజ్ డోంట్ టీచ్ దెమ్ ABCD. యూ వాంట్ మీరు ఇంగ్లీష్ నేర్పిద్దాం అనుకుంటే టీచ్ దెమ్ వర్డ్స్, టీచ్ దెమ్ స్టోరీస్, టీచ్ దెమ్ రైమ్స్, టీచ్ దెమ్ మ్యాథ్స్, బట్ డోంట్ టచ్ ABCD. లెట్ ద టీచర్ హ్యాండిల్ ఇట్ ఇన్ ద స్కూల్. ఇంకోటి ఏంటంటే డోంట్ కంపేర్ యువర్ చైల్డ్ టు అదర్స్. అరే వాడు చూడు అంతగా మంచిగా నేర్చుకుంటున్నాడు, నువ్వేంద్ర ఇంత తక్కువ నేర్చుకుంటున్నావు, వై ఆర్ యూ సో స్లో. సి అది చాలా చిన్న విషయం, బట్ దాని ఇంపాక్ట్ ఆ పిల్లాడి బ్రెయిన్లో చాలా లాంగ్ టైం ఉంటుంది. సో మీకు ఏదైనా చెప్పాలనుకున్నా, మీరు తిట్టాలనుకున్నా ప్రైవేట్లో తిట్టండి, నాట్ ఇన్ పబ్లిక్. అనదర్ థింగ్, చిన్న చిన్న కారణాల వల్ల స్కూల్కి పంపించకుండా అయితే ఉండకండి. సెండ్ దెమ్ రెగ్యులర్లీ. వాళ్ళ స్కూల్కి రెగ్యులర్లీ వస్తేనే దిస్ మెథడాలజీ దే విల్ బి ఏబుల్ టు లర్న్, దే విల్ బి ఏబుల్ టు పిక్ స్కిల్స్. ఓకే, ఆఫన్గా పంపించండి. అనదర్ లాస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ దట్ ఐ వాంటెడ్ టు సే ఈస్, చాలామంది పేరెంట్స్ నేను అబ్జర్వ్ చేశాను, నువ్వు నా మాట వినట్లేదు, నేను స్కూల్కి పంపిస్తా, టీచర్ నీకు కొట్టి నేర్పిస్తుంది. ఓకే, అరే నువ్వు ఇంట్లో ఉంటే నాకు చాలా డిస్టర్బెన్స్ రా, నువ్వు స్కూల్కి వెళ్ళిపో. సో మనం ఒక నెగటివ్ టోన్, ఒక భయంతో కూడుకున్న పదాలు మనం వాడతాం వెన్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ స్కూల్. అలా చేస్తే పిల్లలకి స్కూల్కి ఎందుకు వెళ్ళాలనిపిస్తుంది? వెన్ యూఆర్ యూజింగ్ నెగటివ్ టోన్ ద చైల్డ్ విల్ నాట్ లవ్ టు గో టు స్కూల్. కష్టపడి చదువుకో, నువ్వు బాగుపడతావు. ఎప్పుడైతే కష్టం అంటామో అక్కడే సగం ఇంట్రెస్ట్ పోతుంది, నేను ఎందుకు కష్టపడాలి అని. సో మీరు ఆ పదాలు, అట్లాంటి నెగటివ్ పదాలు వాడకూడదు. యూ హ్యావ్ టు సే దట్ ఐ యూ ఎంజాయింగ్ ఇన్ స్కూల్, వాట్ డిడ్ యూ డూ ఇన్ స్కూల్, టీచర్ ఏం చెప్పారు. మీరు ఆ పాజిటివ్ ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేస్తేనే వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది స్కూల్కి వెళ్ళడానికి, లేదా అసలు ఇంట్రెస్టే ఉండదు మీరు నెగటివ్ వర్డ్స్ వాడితే. సో దట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ పేరెంట్స్. ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ దట్ you support us academically, but academically teachers will take care, Kreedo will take care, but then surrounding support you guys have to give to the kid. Okay, so again going back to activity based learning, trust me, activity based learning తో ఒక స్ట్రెస్ ఫ్రీ ఎన్విరాన్మెంట్ తో మల్టిపుల్ టైమ్స్ రివిజన్ తో మీ పిల్లలు చాలా మంచిగా అవుట్కమ్స్ చూస్తారు. ఓకే, అండ్ ఫర్ దెమ్ టు హ్యావ్ అ బ్రైట్ ఫ్యూచర్, పేరెంట్, Kreedo, the teachers, all of us will be working together for sure, and I'm sure that end of this academic year you will see some really good things. Now important ante, before I end this, I want to say, don't think that okay event lo stage మీద వచ్చాడు చెప్పాడు వెళ్ళిపోయాడు. No, it's not that. We will do 2 more events, one in the middle of the year, November December లో స్కూల్ వాళ్ళు మీకు చెప్తారు. Another one will do end of the year. నేను చెప్పిన presentations, నేను చెప్పిన outcomes మీరు సొంతగా you will come and visualize it. We call it a parent engagement program where every child will present some of the other material. So నేను ఇప్పుడు చెప్పిందంతా మీరు లిటరల్గా through your eyes you will visualize during the PEP1 and PEP2. The school will tell you, do come and attend it. So that's pretty much it from my end. Thank you so much all of you. You've been a great audience. Chala patience ga innaru. If I bored you, I'm sorry. I hope I did not. And if you have any questions, feel free to ask about the methodology or anything. But one thing before I leave, just give me last 2 minutes. I forgot to add something. See, now like I told you, we have a dedicated lab period. Lab lo pillalu concept నేర్చుకుంటారు. Then they come into the class. Class lo teacher board activity through ఓయి కాన్సెప్ట్ అగైన్ దే విల్ రివైజ్. దెన్ హోంవర్క్ ఉంటుంది. సో టీచర్స్ మీకు చెప్తారు దట్ మ్యామ్ ఈరోజు ఏ పేజ్ చేయాలి, ఏది చేయాలి, లేదా సార్ ప్లీజ్ మీ పిల్లల కోసం ఒక ½ an hour స్పేర్ చేయండి అండ్ మేక్ దెమ్ టు డూ దట్ హోంవర్క్. స్టిల్ ఇఫ్ యూ థింక్ దాట్ స్కూల్లో అయిపోయింది బట్ ఐ నీడ్ వన్ మోర్ ఎక్స్ట్రా లేయర్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ ఫర్ మై చైల్డ్ అంటే, హౌ మెనీ ఆఫ్ యువర్ చిల్డ్రన్ యూస్ ఫోన్స్ ఓవర్ హియర్? మొబైల్ ఫోన్ ఎంతమంది పిల్లలు వాడతారు? नहीं यूज़ करते, मैं आपका बात नहीं यूज़ करता. ఓ ఎక్సలెంట్. ఎనీబడి ఎల్స్ యూజ్ చేస్తారా సార్? చాలామంది పేరెంట్స్ చెప్తారు నేను ఎంత చెప్పినా వినడు, ఫోన్స్ యూజ్ చేస్తూనే ఉంటారు. సో నేను మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. 2 weeks బ్యాక్ ఐ వాస్ ట్రావెలింగ్ టు ఢిల్లీ. ఓకే, నేను కూర్చున్న ట్రైన్లో, ఐ మీన్ ద సీట్ దట్ ఐ వాస్ సిట్టింగ్ ఇన్, దేవర్ 4 kids, అందరూ డిఫరెంట్ ఫ్యామిలీస్, 4 kids.
3 kids were on phones. వాళ్ళు వాళ్ళ ఫోన్ చూసుకుంటున్నారు. సైడ్ అప్పర్లోనో సైడ్ లోవర్లో ఉన్న కిడ్ హీ వాజ్ రీడింగ్ న్యూస్ పేపర్. ఎందుకు? కెన్ యూ గెస్ వై వర్ దీస్ కిడ్స్ వాచింగ్ ఫోన్ అండ్ సమ్ అదర్ కిడ్ వాచింగ్ రీడింగ్ అ న్యూస్ పేపర్? గెస్ చేయండి. వై వాజ్ దట్? సారీ సార్, పేరెంట్స్. సంబడి సెడ్ పేరెంట్స్. दैट्स राइट. सो लिटरली आ फोन चूస్తున్న పిల్లలు जो बच्चे फोन देख रहे थे वो पेरेंट्स से गोद में बैठे थे और पीछे उनके पापा लोग शॉर्ट्स उड़ा रहे थे यूट्यूब में और जोर जोर से हंस रहे थे, इंस्टाग्राम का रील्स मार रहे हैं. बट जो बच्चा न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, his father was actually reading a newspaper and this child took a piece of that newspaper. And I'm not saying he was reading but actually ఆయన స్కూల్లో చదివిన ఆల్ఫాబెట్స్ గుర్తు తెచ్చుకున్నాడు పిల్లలు. ఓకే, దిస్ ఇస్ వై, నాన్న ఇదేంటి పెద్ద ఆల్ఫాబెట్, ఓకే దిస్ ఇస్ డి. సో అదేంటి అంటే ఐ టోల్డ్ యూ చిల్డ్రన్ ఆర్ వెరీ గుడ్ అట్ అబ్జర్వింగ్. మనం చెప్పి చేసిందే వాళ్ళు చేస్తారు, రైట్? నౌ ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ దట్ ఓకే మీరు ఫోన్స్ కంప్లీట్లీ పడేయండి లేదా ఏదో డార్క్ రూమ్లో వెళ్ళి సీక్రెట్గా మాట్లాడండి. నో, ఫోన్ ఇప్పుడు మన బాడీలో కిడ్నీ అండ్ హార్ట్ లాగా అయిపోయింది. వీ ఆల్ నీడ్ ఇట్. బట్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఈస్ refrain from using it as much as you can if you want your child to not use it. ఓకే, బట్ లేదు నేను ఎంత చెప్పినా వీడు వినడు, వీడు ఫోన్ చూస్తాడు అని మీ కంప్లైంట్ ఉంటే దానికి కూడా మా దగ్గర సొల్యూషన్ ఉంది. క్రీడో హ్యాస్ అన్ యాప్ కాల్డ్ ప్రాక్టికో యాప్. ఓకే, యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ఇట్ ఫర్ ఫ్రీ విత్ ద బుక్స్ వెన్ యూ పర్చేస్. అది బుక్స్తో పాటు వస్తుంది దట్ వీఆర్ గివింగ్ టు ద చైల్డ్. ఎలాగో ఫోన్ చూస్తున్నాడు, అదేదో ఇన్స్టాగ్రామ్ అండ్ యూట్యూబ్ చూసే కంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ దెమ్ టు యూజ్ ఇట్ ఫర్ సమ్ మీనింగ్ఫుల్ థింగ్, లెట్ దెమ్ ప్లే దిస్ గేమ్ ప్రాక్టికో యాప్లో. అగైన్ ఇట్స్ నాట్ అ గేమ్ కైండ్ ఆఫ్ గేమ్, అగైన్ ఎడ్యుకేషనల్ గేమే. వాళ్ళ స్కూల్లో చదివిన కాన్సెప్ట్స్, ల్యాబ్లో ప్లే చేసిన మటీరియల్స్కి సంబంధించిన గేమ్సే. మ్యాథ్స్, ఇంగ్లీష్, సెన్సోరియల్ అండ్ ఈబీఎస్కి సంబంధించినవి. Okay, so at least if they're using phone, let them use it for something good rather than using some meaningless thing on Instagram. Better to watch Practico. Still, if you think I need something else, ఇంకా నాకు ఇంకేమైనా కావాలి అని పేరెంట్స్కి ఉంది దట్ ఓకే ఇప్పుడు మీరు హ్యామ్లీస్కో లేదా సమ్ టాయ్ స్టోర్కి వెళ్ళి మీరు 1000కో 2000కో యూ బై సమ్ టాయ్స్, రైట్? దాంతో పిల్లలు ఏమైనా నేర్చుకుంటారా ఆ టాయ్స్తో? చెప్పండి ఎవరన్నా. దట్ లేదు ఈ మటీరియల్తో లేదా ఈ టాయ్తో నా పిల్లాడు ఏదో ఒకటి నేర్చుకుంటాడు. దెర్ ఈస్ నథింగ్. బట్ ఫర్ దాట్ ఆల్సో క్రీడో హ్యాస్ సంథింగ్ కాల్డ్ ప్రాక్టివిటీ టాయ్ బాక్సెస్. ఓకే, ప్రతి గ్రేడ్కి సెపరేట్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈస్ ఫర్ నర్సరీ కిడ్. ఓకే, సో దీంట్లో ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్న మటీరియల్స్ మినియేచర్ వర్షన్స్, చిన్న పార్టీ వర్షన్స్. ఇందులో ఒక 50 మటీరియల్స్ ఉంటాయి. విత్ దోస్ 50 మటీరియల్స్ ద చిల్డ్రన్ విల్ ప్లే and at the abreast they will be learning maths, English, sensorial topics. ఆడుకుంటాడు పిల్లలు. ఏమనుకుంటాడంటే నేను వీటితో ఆడుకుంటున్నాను, బట్ they will learn some of the other concepts. So if you want to purchase these materials so that the child can spare half an hour, 1 hour at home, you can get in touch with the school management. They'll place an order with you. And like I said, ప్రతి గ్రేడ్కి సెపరేట్ ఉంటుంది. We have for LKG, we have for nursery, we have for UKG as well. So if you want, the child to have an extra layer of practice. Thank you for your scientifically designed learning material and interactive learning. And I would also like to thank our parents for your active participation and which brought joy and warmth to this event. Thank you, dear parents, for always being supportive and being involved in this event. As we all know, we follow Chrysalis since last year. So now we have Chanakya sir here. I would like to welcome him heartily with a big round of applause. నమస్తే పేరెంట్స్, అందరికీ ముందుగా హ్యాపీ ఫాదర్స్ డే. అండ్ ఈరోజు సండే, చాలామందికి చాలా పనులు ఉంటాయి. బట్ మీ పిల్లల కోసం ఒక 1-2 hours ఈ స్కూల్ ప్రోగ్రామ్ గురించి అసలు లైక్ శ్రీ గాయత్రి స్కూల్లో ఏం జరుగుతుంది ఏంటి అన్నది తెలుసుకోవడానికి వచ్చిన ప్రతి పేరెంట్కి ఫస్ట్ మేనేజ్మెంట్ తరఫున, టీచర్స్ తరఫున, మా తరఫున అందరికీ థ్యాంక్ యూ. సో లాస్ట్ ఇయర్ నుంచో మేము క్రిసలిస్ మన శ్రీ గాయత్రి స్కూల్లో క్రిసలిస్ బుక్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు. సో క్రిసలిస్ అంటే ఎంతమందికి తెలుసు? పేరెంట్స్, క్రిసలిస్ పేరెంట్స్ ఇక్కడ ఎవరు క్రిసలిస్ పేరెంట్స్ ఎవరు లేరా? యా. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మ్యామ్. చాలా బాగుంది సార్. నేను లాస్ట్ ఇయర్ ఎలా ఉంటుందో ఏమో అనుకున్నాను.
ఏ క్లాస్లో మీ పాప బాబు? మా బాబు 5th and 2nd last year. Okay. 6th and 3rd. 6th and 3rd. Wonderful, ma'am. Thank you. Can we have a round of applause for ma'am? సో మ్యామ్ చెప్పినట్టు యాక్చువల్గా సబ్జెక్ట్ మాత్రమే చెప్పదండి క్రిసలిస్. ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ఈ బుక్స్లో కెన్ యూ ఓపెన్ దిస్ సెట్? సో దీన్ని మనం స్టూడియో అంటాం, ఓకేనా? సో దీంట్లో ఏముంటుంది అంటే డొమైన్ బేస్డ్ లెర్నింగ్ ఉంటుంది. సో సబ్జెక్ట్ మాత్రమే కాకుండా మ్యామ్ ఇందాక అన్నారు, సో వాళ్ళ చుట్టుపక్కల ఏం జరుగుతుంది దాన్ని కూడా అనలైజ్ చేసి చెప్పగలుగుతున్నారు అని చెప్పేసి. సో ఈ బుక్స్లో మన సోషల్ థింకింగ్ అండ్ ఎమోషనల్ థింకింగ్ కూడా ఉంటుంది. సో సోషల్ థింకింగ్ అంటే ఏంటి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ప్లాన్స్ గురించి నేర్చుకుంటున్నాను. సో టీచర్ క్లాస్లో ప్లాన్స్ గురించి నేర్చుకుంటున్నారు. సో మా స్కూల్ చుట్టూ, మా ఇంటి చుట్టూ ఎలాంటి ప్లాంట్స్ పెరుగుతున్నాయి, సో దాంట్లో ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ ఏంటి, నాన్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ ఏంటి, ఓకే? సో దీని గురించి నాలెడ్జ్ వస్తుంది. అండ్ ఇది సోషల్ థింకింగ్ అనమాట. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఎమోషనల్, నాకు నచ్చిన ఫ్లవర్ ఏంటి, ఎందుకు, సో నాకు నచ్చిన ఫ్లవర్ ఏంటి అన్న దగ్గర రిఫ్లెక్షన్. సో వాట్ ఐఎమ్ రిఫ్లెక్టింగ్ అబౌట్ మై ఫీలింగ్స్, అక్కడితో ఆగిపోకుండా నాకు ఆ ఫ్లవర్ ఎందుకు ఇష్టం. సో ఇక్కడ వాళ్ళు ఒక వెకాబులరీ అనేది నేర్చుకుంటారు, ఒక సెట్ ఆఫ్ వెకాబులరీ అనేది నేర్చుకుంటున్నారు, ఓకే? సో ఇలాంటి థింకింగ్ అన్నది చాలా త్రూ అవుట్ ద అకాడమిక్ ఇయర్, త్రూ అవుట్ ఆల్ ద లెసన్స్ అన్నది మన బుక్స్లో ఉంటుంది, ఓకే? అండ్ ఇంకా అది కాకుండా ఈ ఇయర్ కొత్తగా మేమేం చేస్తున్నాము అంటే, లాస్ట్ ఇయర్ నర్సరీ టు గ్రేడ్ 5 మన బుక్స్ ఉండేవి. సో ఈసారి గ్రేడ్ 1 to 5 మన బుక్స్ ఉంటున్నాయి. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ మనం కంప్యూటర్స్ కూడా తీసుకుంటున్నాం, ఓకే? సో కంప్యూటర్స్ని మనం సిసిటీ అంటాం, ఓకే? కోడింగ్ అండ్ కంప్యూటింగ్ అండ్ కోడింగ్ టెక్నాలజీ, ఓకే? నార్మల్గా కంప్యూటర్స్లో ఏం నేర్చుకుంటారు? ఒక కంప్యూటర్ చిన్నపిల్లలకి గ్రేడ్ 1 to 8th క్లాస్ పిల్లలకి కంప్యూటర్స్ నేర్పిస్తున్నామంటే ఏం చెప్తాం మనం పేరెంట్స్? ఐటీ గురించి మనం చెప్తున్నామంటే ఏం చెప్పగలం పేరెంట్స్? గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అయితే మౌస్ గురించి నేర్చుకోవాలి. సో కంప్యూటర్ బేసిక్ పార్ట్స్ గురించి నేర్చుకుంటారు. ఇంకా ఎవరన్నా? ఇట్ సైడ్ మ్యామ్, ఇట్ సైడ్ పేరెంట్, ఇట్ సైడ్. సిస్టమ్ నాలెడ్జ్ గురించి, యూసేజ్ గురించి నేర్చుకుంటారు. ఇంకా ఓకే. సో నార్మల్గా యూసేజ్ గురించి మాత్రమే తెలుసుకోవాలా, ఇంకేదైనా తెలుసుకోవచ్చా? యూసేజ్ గురించి మాత్రమే తెలుసుకోవాలా, ఇంకా దేని గురించి నేర్చుకోవచ్చా? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక సాఫ్ట్వేర్ నేర్చుకుంటున్నాను, ఓకే? ఆ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేయడం ఇట్స్ నాట్ ఎ గుడ్ థింగ్, ఇట్స్ నాట్ ఎ జనరల్ థింగ్, ఓకే? సాఫ్ట్వేర్ నేర్చుకుంటున్నాను, ఎలా డెవలప్ చేయాలన్నది నేను నేర్చుకుంటున్నాను, ఓకే? బట్ దాంట్లో ముఖ్యంగా నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే సెక్యూరిటీ. నేను దాన్ని ఎందుకు నేర్చుకుంటున్నాను, నేను సాఫ్ట్వేర్ని ఎందుకు డెవలప్ చేస్తున్నాను. సో ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాను. మనం ఎథికల్ హ్యాకింగ్ అనే చాలా సింపుల్ వర్డ్, ఓకే? ఈ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చెప్తాను. నేను హ్యాకింగ్ అంటున్నాం, ఓకే? హ్యాకింగ్ అనేది 2 విధాలుగా ఉంటుంది, రైట్? హ్యాకింగ్ అనేది 2 విధాలుగా ఉంటుంది. ఏం చేయొచ్చు హ్యాకింగ్లో ఏం చేయొచ్చు? మంచిది ఉంది, చెడుది ఉంది, ఓకే? సో ఇక్కడ మనం చాలామంది పిల్లలకి హ్యాకింగ్ అంటే చాలా క్యూరియస్ ఉంటుంది, బట్ దాంట్లో కూడా ఎథికల్ హ్యాకింగ్ అనేది ఉంటుంది, రైట్? నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నాను మ్యామ్. చిన్న ట్రిక్స్ అవన్నీ కంప్యూటర్స్లో ఏం నేర్పిస్తాము అంటే బేసిక్ కంప్యూటర్స్ దగ్గర నుంచి సాఫ్ట్వేర్స్ జావా డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్స్ ఇంతవరకు పైథాన్, డిజైనింగ్ దగ్గరకు వస్తే ఫోటోషాప్, పెయింట్స్, చిన్నపిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ళకైతే ఫోటోషాప్స్ ఇవన్నీ నేర్పిస్తాం మనం. సో ఎథికల్ హ్యాకింగ్ అన్నది నేను ఒక జస్ట్ టెర్మినాలజీ తీసుకున్నాం. వాళ్ళకి ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి, దేనికోసం యూజ్ చేయాలి అన్నది వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో కంప్యూటర్స్లో మనం ఇది కూడా నేర్పిస్తాం. అండ్ ఇంకా టెక్నాలజీ పరంగా వస్తే
లాస్ట్ టైం క్లాస్లో జీని యూజ్ చేశారు. సార్ కెన్ యూ ఫిక్స్ దిస్? సో దీన్ని జీని డివైస్ అంటామండి. సో దీంట్లో మనకున్న మెయిన్ డివైస్ ఏంటి అంటే దిస్ కెమెరా. ఓకే, ఈ కెమెరాని నేను 270 degrees Good afternoon, parents. This is Jashwin, Sri Gayathri School leader. So I would like to extend my thank you for Prahlad sir for taking out his time and coming forward and explaining about the Kreedo Lab and the Kreedo curriculum, how it will be beneficial for the, especially for the pre-primary like nursery, LKG, UKG and first grade also. I'm happy that we tied up with the Kreedo. We wanted to see PP students make wonders. So that is what we wanted to change the kind of education system in this area, surrounding this area. So we wanted to change the education system. That's why we collaborated with the Kreedo. So hope this would be successful. We'll meet again after 6 months with the results from the students. Thank you so much, sir. Come on, give a big round of applause for Prahlad sir. And I would like, we truly appreciate. Yes, sir. Sir, you can. Sir? ఒక ల్యాంప్లో నుంచి ఒక బ్లూ కలర్ స్ట్రక్చర్ వచ్చి లైక్ మీరు ఏం అడిగితే అది ఇచ్చేస్తుంది, రైట్? సో ఇది కూడా అలాంటి డివైసే, కాకపోతే దీనికి ల్యాంప్ అంటూ ఏముండదు, ఒక ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ అనమాట. సో దీనికి మెయిన్ ఫీచర్ వచ్చేసి దిస్ కెమెరా. సో ఇది ఎందుకు యూజ్ చేస్తాను అంటే, ఇప్పుడు నేను నార్మల్గా ఒక టీచర్ క్లాస్లో ఏం చేస్తారు అంటే వాళ్ళు బోర్డు మీద రాయాలి అంటే ఇలా తిరిగి రాయాలి. ఓకే, సో మనకి ఒక రూల్ ఉంది, టీచర్ షుడ్ నాట్ షో హర్ బ్యాక్. వాళ్ళు ఎప్పుడు స్టూడెంట్స్ ఇలా ఉన్నారు అంటే టీచర్స్ ఎప్పుడు స్టూడెంట్స్ని ఫేస్ చేసే ఉండాలి. బట్ తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో మనం ఆ బ్లాక్ బోర్డ్ ముందు ఇలా రాస్తున్నాం అనమాట. సో ఇక్కడ దాన్ని ఆ ఛాలెంజ్ని తగ్గించడానికి ఇప్పుడు చూడండి, నేను బుక్ ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తున్నాను. సో ఇక్కడ నేనేం చెప్పాలి అనుకున్నా అన్నది మనకు స్క్రీన్ పైన కనిపించేస్తుంది, రైట్? సో నేను ఇక్కడే చూసుకుంటూ పిల్లల్ని అడ్రస్ చేస్తూ ఎవరు ఏం చేస్తున్నారు అన్నది అడ్రస్ చేస్తూ నేను చెప్పగలను, రైట్? అండ్ ఇంకొకటి, నేను బోర్డు మీదనే రాయాల్సిన అవసరం లేదు. నా టెక్స్ట్ అన్నది నేను ఇక్కడ కంఫర్టబుల్గా ఇక్కడ రాస్తుంటే ఇక్కడ కనిపిస్తుంది, వాళ్ళు చూసి కాపీ చేస్తాం. సార్కి మనోజ్ సార్కి అప్లికేషన్ గురించి లైక్ మేము యూజర్ ఐడి క్రెడెన్షియల్స్ అన్నీ ఫార్వర్డ్ చేస్తాం, వాళ్ళు మీకు ఫార్వర్డ్ చేస్తారు. మన డౌట్స్ ఉన్నాయి అంటే మీరు మేనేజ్మెంట్ వచ్చి అడగచ్చు. ఓకే, సో ఈ యాక్టివిటీస్, ఈ క్యూఆర్ కోడ్ యాక్టివిటీస్ అన్నీ ఉన్నాయి కదా, ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంటే ఆ క్యూఆర్ కోడ్ యాక్టివిటీస్ అన్నీ ఉన్నాయి. సో ఆ క్యూఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేస్తే ఆల్ డిజిటల్ యాక్టివిటీస్ అన్నీ అక్కడ వస్తాయి అన్నమాట. సో మీరు ఆ క్యూఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేసి యాక్టివిటీస్కి మనకి హోమ్ వర్క్ అంటూ ఉండదండి, హోమ్ ఫన్ ఉంటుంది. హోమ్ వర్క్ అన్నాం అనుకోండి ఏమవుతుంది, అబ్బా ఇంటికి కూడా వర్క్ చేయాలా అన్న దాంట్లో అన్న సెన్స్లో ఉంటుంది. అదే హోమ్ ఫన్ అన్నాం అనుకోండి చిన్న చిన్న యాక్టివిటీసే. ఈ యాక్టివిటీస్ అన్నీ ఎలా ఉంటాయి అంటే సమ్ గేమిఫైడ్, సమ్ ఓకే అంటే డిజిటల్ యాక్టివిటీస్, డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ యాక్టివిటీస్ కానివ్వండి, సమ్ ఫన్ రైటింగ్ యాక్టివిటీస్ కానివ్వండి, సో టైపింగ్ యాక్టివిటీస్ అన్నీ. సో వాళ్ళకి ఎలాగో ఇవన్నీ ఫోన్లో చేయడం అలవాటే కాబట్టి ఇవి కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా చేస్తారు. ఓకే, సో డోంట్ మిస్ ఈ యాక్టివిటీస్ ఖచ్చితంగా మీరు ఇంట్లో చేయించండి. అండ్ మొబైల్ ఫోన్స్ మీరు వాళ్ళతో ఇచ్చేటప్పుడు మీరు కూడా పక్కన కూర్చోండి, వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, ఏం చేస్తున్నారు, ఏం ఓపెన్ చేస్తున్నారు అన్నది మీరు కూడా కూర్చొని చూడడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, అండ్ లేదు కదా. సో నేను యాక్చువల్గా థింక్ రూమ్ అప్లికేషన్ అంటే మీరు ప్లే స్టోర్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ సింబల్తో ఉంటుంది, మీరు ప్లే స్టోర్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. టీచర్స్ వెరీ సూన్ టీచర్స్కి మేము దీని గురించి ఇంకొంచెం అడిషనల్గా
ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాము. ఆల్రెడీ వాళ్ళ ట్రైనింగ్ సెషన్స్లో ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇంకొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాము. సో మీరు ఎప్పుడైతే స్కూల్కి వస్తారో ఈ అప్లికేషన్ గురించి టీచర్స్ని అడిగి తెలుసుకోండి. ఏమైనా ఛాలెంజెస్ ఉంటే మా దగ్గర రావచ్చు. ఓకే, సో అండ్ ఇంకొకటి మ్యామ్, టీచర్స్ హోంవర్క్ ఇచ్చేటప్పుడు దయచేసి మీరు కూడా లైక్ ఆ హోంవర్క్ ఇలా ఉంది ఏంటి అనకుండా అసలు ఈ హోంవర్క్ ఎందుకు ఇలా ఇచ్చారు అన్నది కొంచెం మీరు కూడా వాళ్ళకి వాళ్ళతో అంటే ఆ హోంవర్క్ అది చదవండి. లైక్ ఏం హోంవర్క్ ఇచ్చారు, ఎందుకు ఎలా ఇచ్చారు అన్నది. దాంట్లో ప్రతి ఒక్క దాంట్లో ఏదో ఒక సబ్జెక్ట్ కాన్సెప్ట్ అయితే ఉంటుంది మ్యామ్ టీచర్ పేరెంట్స్. సో అది మీరు కొంచెం అర్థం చేసుకొని వాళ్ళకి ఎంకరేజ్ చేస్తే బాగుంటుంది. సో వాళ్ళకి అర్థం కాలేదు అంటే లైక్ మళ్ళీ మీరు క్లాస్కి రావచ్చు. ఓకే, టీచర్స్ హెల్ప్ తీసుకోవచ్చు. బట్ ఇనిషియల్గా అసలు చదవగానే అసలు ఏమాత్రం ప్రయత్నం లైక్ ట్రై చేయకుండా సో ఈ హోంవర్క్ ఏంది ఇలా ఉంది అని చెప్పేసి నెక్స్ట్ టైం బుక్స్ పట్టుకొని యూనో టీచర్స్ దగ్గరికి స్కూల్ దగ్గరికి రావడం అనేది లైక్ అది కూడా టీచర్స్కి కొంచెం బర్డెనే అవుతుంది. సో ప్లీజ్ యూనో కొంచెం ఎంకరేజ్ చేయండి టీచర్స్కి. అండ్ ఫైన్, దట్స్ ఇట్. నేను ఇదే మ్యామ్. సో క్రీడోని ఎలాగైతే మీరు సపోర్ట్ చేస్తున్నారో లైక్ క్రిసలిస్ని కూడా అలానే సపోర్ట్ చేస్తారు అనుకుంటున్నాను. ఎండ్ ఆఫ్ ద డే, ఎండ్ ఆఫ్ ద అకాడమిక్ ఇయర్, యా జీడీ యూసేజ్ మ్యామ్, జీడీ యూసేజ్ ఇలా ఉంటుంది క్లాస్లో. ఇది ఈ డివైస్ ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం స్క్రీన్కి కనెక్ట్ చేసి స్కూల్లో ఎలాగైతే టీచింగ్ చేస్తున్నారో అక్కడ మీరు చూడొచ్చు. అండ్ see how properties of air, no? సో టీచర్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఎక్స్పీరియన్షియల్ లెర్నింగ్ ఎట్లా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారో చూడండి. సో ఇలా చాలా యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి. ఎక్స్పెరిమెంటల్గా మనం చేసి చూపించవచ్చు. అలాంటివి మన దగ్గర చాలా యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి మ్యామ్. ఇవి మన యాప్లో కూడా ఉన్నాయి. సో మీకు స్కూల్ వాళ్ళు మీకు ఇచ్చే యాప్లో కూడా ఉన్నాయి. సో దయచేసి అప్లికేషన్ని మీరు పిల్లలకి ఎక్స్ప్లోర్ చేసే పిల్లలకి ఇచ్చే ముందు మీరు ఒకసారి ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి. దాంట్లో ఏముంది, ఎలాంటి యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి, మనం పిల్లలతో ఏం చేయొచ్చు, వర్క్ షీట్స్ ఏంటి అన్నది కంప్లీట్గా మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. ఓకే, fine, thank you. So once again, thank you parents. Sunday like though it's a Sunday, మీరు like 2-3 hours ఇక్కడికి వచ్చి కూర్చొని ఓపికగా విన్నందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. వన్స్ అగైన్ హ్యాపీ ఫాదర్స్ డే. థ్యాంక్ యూ. Know about Chrysalis. Good afternoon, my dear parents, and first of all, happy Father's Day to all the fathers who are present here. So, we have included happiness curriculum. Happiness curriculum ante like it will focus on emotional well-being. Like పిల్లలు కొన్ని హాలిడేస్ వచ్చిన తర్వాత స్కూల్కి రావడానికి భయపడతారు, రైట్? టీచర్ కొడుతుంది, లేకపోతే ఎక్కువ హోంవర్క్స్ ఇచ్చేస్తారు.
సో అలాంటి భయాలు ఏం లేకుండా పిల్లలకి స్కూల్కి రావడానికి ఎట్లా ఎంకరేజ్ చేయాలి. ఇట్ ఈస్ వాట్ అబౌట్ హ్యాపీనెస్ కరికులం. ఎంకరేజ్మెంట్ ఇన్ ద సెన్స్ ఆఫ్ లైక్ హ్యాపీనెస్ కరికులంలో స్టోరీ టెల్లింగ్ ఉంటుంది. మైండ్ఫుల్నెస్ అంటే లైక్ మెంటల్ ప్రాక్టీసెస్, మెడిటేషన్, ఇంకా టీచర్ కొన్ని యాక్టివిటీస్ చేపిస్తారు క్లాస్లో. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే పిల్లలు ఎప్పుడైతే స్కూల్కి రావాలి అని హోంవర్క్ చాలా ఇచ్చేస్తారు, చదివిపిస్తారు. సో అలా కాకుండా టీచర్ కొన్ని ప్లేఫుల్ యాక్టివిటీస్ కూడా చేపిస్తారు అలాంటివి. సో ఇట్ ఈస్ హ్యాపీనెస్ కరికులం అంటే హ్యాపీగా దే విల్ షో ఇంట్రెస్ట్ టు కమ్ టు స్కూల్. Over to you, Shivam. Hello everyone, I am Kushi. So happiness curriculum, why it is so important? If child does not know what he has within, like what abilities he have within, so what it does is develops self-awareness. If you don't know what you can do, if you don't know your potential, you cannot be the future self you are imagining. So happiness curriculum plays a vital role in child's development and stress-free learning environment. So nowadays we face everything that every child has pressure on him or her. So we try to reduce that stress. Without any pressure, we try to make them learn things. So it will help them to not only learn the things but also get good grades without any pressure or stress. ఓన్లీ స్టడీ బేస్డ్ లెర్నింగ్ అంటే అకాడమిక్ బేస్డ్ లెర్నింగ్ కాకుండా వాల్యూస్, హ్యూమన్ వాల్యూస్ ఎలా నేర్పించాలి పిల్లలకి, రెస్పెక్ట్, పెద్దవాళ్ళకి రెస్పెక్ట్ చేయడం, ప్లస్ ఇంకా చాలా నేర్చుకోవాలి కదా పిల్లలు. ఓన్లీ బుక్ నాలెడ్జే కాకుండా లైక్ వెన్ దే గోయింగ్ టు ద సొసైటీ దే హ్యావ్ టు లర్న్ సమ్ థింగ్స్. సో హ్యాపీనెస్ కరిక్యులం విల్ టీచ్ దెమ్ హ్యూమన్ వాల్యూస్ అండ్ it will show them like how to be in the society. So thank you. So as we all know, we are included with the Quick Campus. Okay, so this ఇదేం చేస్తుందంటే మీ పిల్లలది ప్రతి ఒక్కటి అంటే అటెండెన్స్, మార్క్స్, ఈవెన్ ఫీజు కూడా మీకు ఎనీ టైం అప్డేట్ చేసి చూపిస్తుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్విచ్ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూపించింది. అండ్ మీ ప్రొఫైల్స్ అండ్ స్కూల్ ఇన్ఫర్మేషన్, యాక్టివిటీస్, అకాడమిక్ ఇన్ఫో మొత్తం ఇందులో ఉంటుందండి. మీరు ఎప్పుడు కావాలన్నా, ఎనీ టైం కావాలన్నా మీరు ఇందులో చూసుకోవచ్చు. అబౌట్ రిజల్ట్స్ చెప్పాను కదా, టర్మ్స్ ఎలా చూసామో, అండ్ యాక్టివిటీస్, ఏమైనా యాక్టివిటీస్ స్కూల్లో జరుగుతుంటే మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు. అండ్ ఫీజు చెప్పాను కదా, ఫీజు గురించి నార్మల్ ఫీజు చూడవచ్చు, మిస్లీనియస్, అటెండెన్స్, డైలీ వైజ్ అటెండెన్స్ చెక్ చేస్తామని, లీవ్ అప్లికేషన్ ఎలా చేయాలో చూపిస్తుంది ఇక్కడ. సో డేట్ సెలెక్ట్ చేయాలి, లీవ్ టైప్ సెలెక్ట్ చేయాలి, అండ్ ఏ వేరియేషన్ ఉందో వేరియేషన్ సెలెక్ట్ చేసి జస్ట్ అప్లై క్లిక్ చేస్తే ఆ డేట్, పర్టికులర్ డేట్కి లీవ్ అనేది వెళ్ళిపోతుంది. అండ్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ది అప్లికేషన్స్ విచ్ ఆర్ డిపెండ్ అపాన్ ది సిచ్యువేషన్ మీకు యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో అది రేషన్ రిపోర్ట్, ఇది స్టూడెంట్ డైరీ. ఓకే, అండ్ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద న్యూస్. స్కూల్లో ఏమైనా న్యూస్ త్రో చేస్తే ఇక్కడ కనిపిస్తుంది మీకు. దిస్ ఈజ్ ద కరిక్యులం అండ్ స్కూల్ ఈవెంట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఈవెంట్ కూడా ఇందులో డిస్ప్లే అవుతుంది. ఫోటోగ్రాఫ్స్ కూడా ఇందులోనే డిస్ప్లే అవుతాయి, ఇవాళ ఈవెంట్వి. అండ్ బర్త్డేస్ ఎవరైనా అప్కమింగ్ బర్త్డేస్ ఉంటే కూడా ఇక్కడ చూపిస్తుంది మీకు. ఓకేనా, అండ్ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ నోటిఫికేషన్. మీ స్కూల్ నుంచి ఏ నోటిఫికేషన్ వచ్చినా అక్కడ నోటిఫికేషన్ బెల్ ఐకాన్లో ఉంటుంది. అండ్ లీవ్ విజిటర్ ఫామ్, మీరు ఎప్పుడన్నా టీచర్స్తోని డైరెక్ట్గా కాంటాక్ట్ అవ్వాలనుకున్నా, ప్రిన్సిపల్ సార్తో కానీ ఎవరితోనన్నా కాంటాక్ట్ అవ్వాలనుకున్నా మీరు ఇక్కడ ఈ ఫామ్ ఫిల్ చేస్తే ఆ పర్టికులర్ టైంలో, ఆ పర్టికులర్ డేట్లో టీచర్ కానీ, సార్ కానీ, మేడం కానీ
ఎవరైనా అవైలబుల్ ఉంటారు. ఓకే, సో అది ఎలా ఫిల్ చేస్తాం మ్యామ్? సో టీచర్ ఎవరితో మీట్ అవ్వాలనుకున్నారో వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేసి, రీజన్ సెలెక్ట్ చేసి, అండ్ టైం కూడా సెలెక్ట్ చేయాలి. టైం సెలెక్ట్ చేసినాం కదా, ఏఎమ్మా పిఎమ్మా అని కూడా చూపిస్తుంది, కొద్దిగా ప్రాపర్గా సెలెక్ట్ చేయండి. అండ్ ఫాదర్ ఒక్కరైతే ఫాదర్, మదర్ ఒక్కరైతే మదర్ టైప్ చేసి సబ్మిట్ చేస్తే ఆ పర్టికులర్ రికార్డ్ అనేది ఎప్పటికీ అప్లికేషన్లో ఉండిపోతుంది అన్నమాట. With all the school news, curriculars and event highlights, please do visit our school websites. As you know, we are on YouTube and as well as Instagram. It is the best way to stay connected with your child's school journey. Be connected with us. Our school websites. So we are on YouTube as well as Instagram also. You can see our school websites on YouTube. Now I would like to call upon our principal sir onto the dais. Jashwin sir. For school website launch. Thank you sir. Welcome sir. So our website name is www.srigayathrischool.in. So you can access this website anywhere in the world. So you can inquire about admissions, you can check what is happening in the school, what are the events. So this is the first time we introduced the website for our school from, it's been like 12 years the school established. This is the first time we introduced our own website. So this is our website. Can you scroll down? So this is our team. So team in the sense, T for together, E for everyone, A for achieves, M for more. So together, everyone achieves more. So these are our team educators. Can you scroll down? So this is the 4-step working process, how to enroll, how to educate, and who will monitor this, and how to grow in the school. Scroll down. So these are the latest news and updates. So anything, any event or any celebrations, any kind of improvements happen in the school, it will be updated in our website, and it will show on your mobile as a notification for you, okay? Once you download the Cube Campus app. So these are our facilities, whatever the facilities we are providing in the school, smart classes or with Genie or interactive touch panels and computer lab, whatever we are providing in the school, it will be updated here. And once anyone visits our website, if they don't know the school location, they can just do one click on that map, it will take you to the school. So we took 1 month of time to introduce this website. So now anywhere, anyone can access this website, Everything we are using technology based. So I am from the technology background, so we are trying to integrate most of the things on the school with technology. Our school. Thank you so much. And there is one last surprise. Written a song for Sri Gayathri School. Can I call Balasa teacher? Where is she? Yeah. Balasa teacher, we both, combinedly wrote a song for Sri Gayathri School. Using AI, artificial intelligence. Sir, inda artificial intelligence So last 2 months back, we have written a song and using the artificial intelligence, instruments using the artificial intelligence, background score, music, play we made a song for each classes. And the parents, every year we should introduce them. So that is what we are trying to do it. Last year, every year. Starting of the academic year, we'll do this program. So we wanted to know that we are updating every year.
లాస్ట్ ఇయర్లో చేసింది, లాస్ట్ ఇయర్లో క్రీడో ల్యాబ్ లేదు. సో దిస్ ఇయర్ వి గాట్ ది క్రీడో ల్యాబ్. సో నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇంకా కొత్తగా రాబోతున్నాం. సో ఎవ్రీ ఇయర్ వీఆర్ గెటింగ్ అప్డేటెడ్. సో ఐ రిక్వెస్ట్ పేరెంట్స్ కూడా మీ పిల్లలకి టైం ఇవ్వండి, ఈవినింగ్ టైంలో టైం ఇచ్చి వాళ్ళని కూడా అప్డేట్ చేయించండి. టీచర్ కెనాట్ టేక్ ఆల్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్. ఒక టీచర్ స్కూల్ పంపించేస్తే 7-8 అవర్స్ మొత్తం టీచరే చూసుకోవాలి, టీచర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ చేయాలంటే కష్టం. టీచర్ షుడ్ బి 70%, పేరెంట్స్ షుడ్ బి 30%. మొత్తం టీచర్ చేయాలంటే కూడా కష్టం. సో చాలామంది పేరెంట్స్ అదే ప్రాబ్లం ఇక్కడ మన దగ్గర. స్కూల్ పంపించేసాం కదా మా పిల్లోడికి అడ్డు వచ్చేస్తాయి. కాదు, మీ పిల్లోడితో మీరు కూడా కూర్చొని నేర్చుకుంటే వాళ్ళని నేర్పిస్తుంటే వాళ్ళు కూడా ఇంకా నేర్చుకుంటారు. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీ పేరెంట్ టు స్పెండ్ అట్లీస్ట్ ½ an hour డైలీ. చాణక్య సార్ ఉన్నారు, ఒక కొత్త క్లాప్స్ నేర్పించారండి. నేను చేసి చూపిస్తాను, నేను అన్నప్పుడల్లా మీరు అలా చేయాలి. చాలా సింపుల్. శ్రీ గాయత్రీ విద్యాదీపం జ్ఞానసంద్రం మనకు స్వప్నం నవసత్యముల సునిశ్చలమై తెలివి వెలుగులు నింపునది. గురువుల ప్రేమ జ్ఞానపుటారం తల్లిలా మమ్మల్ని నడిపించే వేళ సత్యం నైపుణ్యం మేమగుకార సిద్ధాంతముల వెన్నెల పల్కును వీణం. విద్య నేర్పిన పట్టుదల రోధం ఎలుగుతో మాకు అగమిచు దేహం. గురువు చూపిన బతుకే శ్రీలకి ఆకాశపు సీమల బాట అందదం మవీనం. వనకు నలుగురితో సాగనం గురునా కడపటో ముద్దుగా మాట్లాడం. భవిష్యత్తు శాస్త్రీయమును తోడుగా సరి గాయత్రి అన్నది చరివితా వేదం. సరి గాయత్రి విద్యాదీపం. We are proud to be a part of Sri Gayathri School. We, the educators, are here to share what our school makes so special. For pre-primary, we use Kreedo curriculum. What is Kreedo? Kreedo is a learning solution for early childhood. This is our Kreedo Lab, scientifically designed learning materials. Activity-based learning. Our aim is to make child introduce, recognize, confirmation. For primary, we follow Chrysalis curriculum collaborated with team, implementing augmented reality with technology. Happiness curriculum to nurture emotional well-being, Mindfulness and positive values among students. Safe and secure campus with CCTV monitoring. Presence of all national and cultural festivals. IIT, JEE and NEET Foundation coaching from middle school. We provide smart classrooms with digital tools. We focus 100% on conceptual understanding. Weekly assessments and personal mentoring. We provide classes on artificial intelligence and coding. Sports training in dance, karate and yoga and more. holistic development through art, sports and activities. All the fathers to please join the stage. Great salute to all great fathers. Once again, we wish you a very happy Father's Day. నా సూర్యుడివి నా కన్నులకి నువ్వు వెన్నెలవి నా సదా నువ్వే నా కలకి మొదట నీవుతా. నీ చేతులలో ఊయలూగి నా నాలిక
ये मेरे पापा के दोस्त है। नमस्ते। आपका बर्थडे कब है? నీ ఒక వైకుంఠపాళి కింద పడి చేమోళి Chanakya sir, I request Chanakya sir to please join the stage. మేము థింక్ రూమ్స్ అని అంటాము, క్లాస్ రూమ్ అనము. క్లాప్స్ ఆ థింక్ రూమ్ కోసం క్లాప్స్. For NEET and IIT, brilliant explanation by sir. Thank you so much sir. ప్రాక్టికల్గా చెప్తానని చెప్పారు, అలాగే చెప్పారు సార్. నమ్ముతారా నమ్మరా? కరెక్టేనా? అన్నీ కరెక్ట్గా అకాడమిక్స్ అన్నది స్కూల్ వరకు చదువు వరకే ఉంటుంది, కానీ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ విల్ క్యారీ అలాంగ్ విత్ అస్ టిల్ ద డెత్. దాని గురించి ఆలోచించాలండి. కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సిమ్రన్ మ్యామ్. తెలుగు రాదని చెప్పి